Right. How about now? I think ഇപ്പോൾ audio clear ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. Right? Yes. Good. Okay. So, um, some technically yes. Good morning, bro. Good morning, Vishnu, and good morning, Abhijit. എല്ലാവർക്കും good morning. Yes. കുറച്ച് technical issues ഉണ്ട്. I am extremely sorry for that. Very sorry for that. Yes. All the things അവിടെ സൈഡിൽ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് തൽക്കാലം we are tracking Nifty, and Nifty is at not performing really well. Nifty വലിയ ഒരു സുഖം കാണിക്കുന്നില്ല. Let's see. Quickly task bar ഒന്ന്. Yes. Alright. So this is what's happening with Nifty now. A big initial red candle followed by a green, then a kind of a gravestone doji pole. Gravestone doji ella annalum still bearish, and now this. Okay. Alright. Right. So once again, ellarkum good morning. Welcome back to our live stream. Live stream like ellarkum oru very warm welcome. Okay, right. This should be fine. Yes. WM Citizen. Is it WM Citizen? No. So this is the one. Okay. So നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ 15-20 minutes buffer time നമ്മൾ വെറുതെ വിടുകയാണ്. As always, we don't generally take trades in the initial 15-20 minutes. And as you can see, Nifty was showing an initial bearishness, first candle, then showed bullishness to probably rallied around 60-70 points, then looked to go up and continue the rally, but again not good enough. So I'm not into any trades right now. Just waiting for it. Yes, in the meanwhile, yes. Coforge analysis. Yes. Why did I take Coforge? Okay, you would have seen my positions, right? So idana Coforge inde position ullathu. So why Coforge? Basically, I'll start with Nifty IT. Okay, why Nifty IT ഞാൻ പറയാം. Because basically Coforge is an IT company. Okay, so you can see here the IT sector had formed a head and shoulder pattern. Okay, നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ if you track a line here, okay, so ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ കീപ്പ് ചെയ്താൽ you can see ഇവിടെ ഒരു ഷോൾഡർ, then ഇവിടെ ഒരു ഹെഡ്, then ഇവിടെ ഒരു ഷോൾഡർ. Okay, or I'll just, if you know what a head and shoulder is, then that's absolutely fine. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ this is what a head and shoulder looks like. Okay, so ഒരു head and shoulder pattern form ചെയ്തിട്ട് it's sort of is trying to break out. Okay, so it is breaking out beyond the, I don't know who is calling at this time. Yeah, it is breaking out beyond the 38,500 levels. And Coforge is an IT company. And why Coforge? You can see the day candle of Coforge clearly in an uptrend, and my position is somewhere near 1700, which is here. Okay, so I have shorted 1700, so I have got that 8 to 9% buffer still. Okay, so that much buffer I have, and I have done a bull put spread as well. And generally things looking okay in the market, and
Nifty breaking out beyond 25,200. We had done a video, okay, we had done a video of why Nifty could be breaking out to 26,000, and Nifty is exactly following like that. So looking everything, I thought yes, Coforge is bullish, and there was somewhat comparable enough premium in Coforge. So I shorted, I went for a bull put spread. So 1700 and 1600 PE short. I mean spread, not short, spread. So that is my analysis, and I will get almost around 5 to 6% in a month. If things go as expected, I will get 5 to 6% a month, which is a very handsome return, right? As far as an option seller is concerned, I am predominantly an option seller. Okay, so that is a healthy return. Now, yes, I should be sharing this to multiple people. Okay, so Nifty is, yeah, Abhijit says nice one. Thank you, Abhijit. Yes, so that is the reason why I had shorted Nifty, I mean Coforge put. Okay, Coforge put short, and Nifty is trying to break down the 25,500 levels, the day's low, which could be seen as some sort of negativity. But what we'll do, we'll just make things clear to us. We'll go for better confirmation. Right, so we'll go for, so this is what Nifty is doing now on the leftmost, and here we can have yes, we'll go for the 25,500 3rd July put option. We'll just keep it here and we will see how it goes. Okay, so again, definitely Nifty now looking bearish and going down, and possibly all the way to, I'll go for the 15-minute candle. Let's not jump into any trades, okay? Right now, do not jump into any trades, but let us see. The lines. Yeah, I'm not getting things right. Okay. I get it. Yes. I don't want the background, but this is it. Yes. Okay. So this is the one, and we'll go for 2 better. Yeah. So this is what Nifty is doing now. If I track it from the bottom of this one to one steep rally, and the 0.618 level could be somewhere near 25,500. So I have got this range to play with. Okay. Yes, to people who are watching, yes.
right? Okay, so I've got 25,600 to 25,500 a small profit booking, which is very much possible in Nifty. So I'll just keep a track of that. If Nifty can fall down to the 25,500 levels. Okay, so this could probably be our first trade. All right. So what am I doing? I'm just drawing a Fibonacci of the latest trend which happened up until here, and it could track down to probably 450, but because 500 is a strong support, will be a strong support, I'm not betting beyond 500. So I could probably see 25,500 put going up possibly. Okay, so that is a real possibility. Yes. So yes, definitely it seems to be going up. Okay, 25,500 P, and I am ready to enter. I'll probably enter. By now it is 9:40, so market is taking some time to stabilize, and it we have to say this is looking bearish. Okay, so I am entering 25,600 PE. I mean 25,500 PE of 3rd July expiry. Just getting some things right. Okay, chalo, no issues. Yeah, just when we were about to enter. Okay, chalo, no issues. So I am ready to enter. If at all I am able to enter, I am just entering for, because this is my first trade after probably so long. I am just entering 3 lots, just 3 lots at 90 rupees. At 90 is my entry price. I have placed an order at 90, as you can see. I have placed an order at 90, and my stop loss will be 10%, which will somewhere be 81, and I can, yes, that is the bottom of the previous candle as well. Okay, so the low of the previous candle is 81, exactly 81. So I will enter if I get there. Yes, 90, and it is hit, I guess. Yes, it is hit at 90. I have entered 3 lots of Nifty 25,500 put at 90 rupees. That is my first trade for the day. This one is, I'll go for 5-minute candles here. And my SL, I'll place my SL, right? I'll place my SL at stop loss order at a trigger price of 81.5 and a limit order of 81. Alright, so that will be my first order for the day. So I have placed an SL order. I have placed my stop loss there, and let's see, I have entered at 90, and I'm just waiting for that. Alright, so anyway, I have started with only 3 lots, so which can probably give me around 2,000 rupee loss, which is fine enough, fair enough. മലയാളത്തിലൊരു ചൊല്ലുണ്ടല്ലോ, ഗണപതിക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ എന്നുള്ളത്.
And if it is hitting my stop loss, what to do? Okay, just coming to my cost to cost now. It hit, yes, going up. Let's possibly see more upward movement. Now, yes, seem to be breaking down and going to profits. Now entering profits. Entered at 90. Now it has reached 94, 93 to 94. And Nifty seems to be breaking down to the 570 levels. Yes. But again, just waiting, just not doing much, just waiting. In the meanwhile, I'll also be tracking what India VIX is today. The VIX is 2.93% up. Okay. And is the VIX moving up? Let's see. Or the VIX dropping down. Yeah, VIX just hit a high and seems to be cooling off, which is not good. Which is not good as far as option buyer is concerned. So I basically want the VIX to go up so that I can make profits by option buying, but which is not moving up now currently. But anyway, I have my SL stop loss order at 81. I have already placed it. So let us see how this goes. Currently trading at 87. To 88 range, basically 87. Yeah. Now waiting, I'm just waiting for a down movement because Nifty is showing some sort of bearishness. If Nifty moves down to probably 25,500 levels, then I might be seeing this at 115, 110 to 115, possibly there. So where I'll book my first lot, I'll book at least 1/3 of my quantity at around 90. So yeah, 110, which is 20%, which is a good enough profit. Yeah, currently it is trading at my cost to cost. It is trading at my cost. Entered at 90, currently at 90. Yeah, you can see my P&L live here. It is 112. Yeah, in the flat range. Just it is playing flat between the plus 500 and minus 500 levels. It's just playing there. Again, Nifty seems to be breaking down, but the premium is not helping. Silvia, what's this? Not enough premium. Yeah, Anandraj says hi. Hi Anandraj, hi, hi. Good to see you. Good to see everyone back. Nammal ini stiram most days nammal trade ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും because I'm done with my PhD defense. I'm officially now Dr. AB. So all those busy schedule, everything is done for now. Yeah, see here, but Nifty analysis, everything going right, the premium not shooting up, but I think it is just taking some time. It will probably go up now. It should be going. Yeah, VIX is also slightly supporting, and VIX, as you can see, it is at 12.8, which is one of the relatively lowest points. Okay, which is VIX is relatively low. So I don't think it will go down further. I don't think so.
but Nifty coming to 570 levels and the option playing exactly at 90. We have by now we have caught around 20 to 25 points without the option moving a single point. Volatility. So this is the 25,500 P put. At 93.94. Let's see how this is going. Yeah, VIX seem to be, the premium seem to be helping now, but no, there is no considerable increase in the premium. But Nifty, at least the analysis is going right. Okay, the analysis is going fine, but Nifty not helping, not supporting. The option is not supporting. We'll see. We have entered 25,500 put at 90 rupees. 25,500 put of 3rd July expiry, the coming week expiry, at 90 rupees, which is currently trading at 93 now. We expected Nifty to go down to probably 25,500 levels. It is playing at, it is currently at 25,560. Our analysis is proving right, but option premium is not helping as of now. But we will see. Yeah. Yes, what is Pradeep says, hi doctor, first time on your channel. Okay, thank you Pradeep. Yeah, I'm seeing your chat. Okay, first time on. Welcome to Finance with AV. I think I don't know anyway if at all you are not from Kerala. Okay, so we have been doing live trading since May 15, and in between my PhD defense came up and I had to take a break for almost 3 weeks, but now it's fine and we are resuming everything. This should be going fine. You can take a look at all our trades, all our live trading sessions of the previous weeks, and you can see the success ratio we have. We have done, I think we have more than 60% success ratio of the number of trades, and those trades which we already traded, we had made significant profits and very small losses too. So yes, from Kerala, Kannur. Yes, okay Pradeep. അപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ബാക്കി ലൈവ് ട്രേഡിംഗ് സെഷൻസും എല്ലാം എടുത്തൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആവേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഹോപ്പ് വി കണ്ടിന്യൂ ടുഗദർ.
Leo asking, can I start trading with 5k? Okay, so Leo, the thing basically, if let me be honest, 5k, that amount is not the issue. If you are a beginner into the market, please stay away from options trading, because this is a high risk area and you need to be trading in intraday stocks, equity in the beginning, and you need considerable experience in that. I had traded for more than 1.5 years in equity stocks and uh, shares, equity market. Then only I had come to the F&O segment. So uh, which means you need some patience, some experience, considerable experience before you come into the market. If 5k is an amount which you can afford to lose completely, then of course, then it is up to you. Possibly you can do it. But if you are not experienced, please trade in stocks first, because this can take your money to probably 5-6 times roll in 1 month, and can eat up all of your capital in 1 week. Everything can happen here. This is a high risk field. And if you are all okay with options trading, if you are comfortable in options trading, everything is fine. 5k is, you can definitely start with 5k. See, the capital we have used currently is how much? Let me, yeah, we had entered 225 quantity at 90 rupees. Okay, so how much is 225 into 90? That is almost 20,000. So what you can probably do is, we did 225 quantity, which is 3 loads. If you want, you can do it with 1 load, which will require 1/3 of the amount. So 1/3 of this amount will be 6,000 something. And if 25,500 seems to be expensive for you, you can go for 25,400 PE also. Yeah, once you enter options, there is no escape. Abhijit says, see, ആവശ്യമില്ലാതെ പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. You have to tell the truth, but do not make them afraid of the field. Okay, yes. So see, I don't see much positivity in this one. Okay, so I'm currently exiting this one. Whatever loss is there, I'm okay with that, because there is no increase in premium, there is nothing much happening. So I'm just exiting all my 3 lots. Okay, I'm just modifying my order. I do not want to continue because this doesn't seem good at all. So I'm just modifying my order to, what is it? Yeah, it is 88.65 now. Yeah, if I can get it at my cost, which is fair enough. If I can get it at 90.5, yes, I place my order. I am exiting. Okay, so to people who have traded, I am exiting currently, because I don't see much of a significant potential in here. So I am exiting at whatever my cost is, and you can see this one. Yeah, let me modify to whatever I have. Okay, so 89 is fine. Yes, and I have exited all of my positions at 89. I don't see much of a, yes, you can see this, my positions, everything is exited. I don't see much of a premium increase, and I'll just wait for any possible movement later. Okay, I'll just wait for any possible movement. Yeah, this might even go to yeah, all our target. Yes, people who are holding can still consider holding, that is up to you. But looking at the charts, the premium, there is no considerable thing. So I felt like I don't want to continue, so that's why I have exited, but at around 225 loss, which is cost to cost, which is fair enough for me. Fine. Anyway, again, that is my position. So you can, if at all you are holding, you can definitely consider holding on to your position. And definitely this is what will happen now. Immediately after someone exits, market shoots. Chalo, it's fine. We'll definitely get more
trades, and we'll definitely be making handsome profits. That's not a big issue. And I think my positions here, okay, my position, I'm already running at some profits. Okay, yeah, Coforge is also coming as expected. Nifty and the PE, Nifty and put option both forming red candles, bearish candles. Fine, seems to be funny. Yes, so I have exited my position. Fine. My entry was at 90. I exited at 89 because I didn't find so much of a return, so much momentum in the option. So I exited when it went down to 86 and all. I didn't want to take much risk because it had gone up to 95, 96, came down to 85, 86. Even though Nifty is moving, didn't give much promise. So just waiting. Just waiting if Nifty can hit the 25,500 to 450 levels. This is our Fibonacci retracement. The Fibonacci levels, this is the 0.618 level. Yeah, currently trading at 97, 98. Oh my god. Oh, now it is breaking down. Okay, chalo, fine. We had, analyzed it to exit. Yeah, Amrita Jibin says, yeah. Premium korvana. Premium is not spiking very well. See, we have Nifty has moved almost 50 points or close to 50 points now, with the option moving only 6 to 7 points, and that too when it is approaching the ATM, when it is approaching the at the money contract, still not good enough is what I feel. So I have exited. Just a minute. Again, see, there is no considerable movement in the option premium. It is at 93, 94, 95. That's why I prefer you get some profit, you can probably consider your exit. Leo asking which app you are using. This is my Zerodha Kite platform. Okay. Kite is my trading platform. Zerodha is my broker. So I have account in Grow as well, where I have some mutual funds. I have my SIP in Coin also in. Yeah, I have some of my mutual fund in Coin, which is the mutual fund platform Zerodha. Yes. Yeah, Nifty is forming kind of a hammer pattern towards the end of this. If at all, this is the end of a down movement. Downward rally. I don't think there is much of a profit left to be made in PEs, put options. I don't think so. 25 points exit. I didn't get you. Where did we get 25 points? If we are talking about our trades, we had actually ended at 90. It moved only up to 98. And we exited almost at cost. It entered at 90, exited at 89.
Okay, so we didn't get 25 points, I believe. Or okay, did you go for 25,600 put? Maybe. Yeah. Yeah. See, the option is now at 84 to 85. Yeah. See, this is why. This is what we told. Okay. 25,500 PE. Okay. Did you enter way before? Like, did you enter at almost 70, 60, 70, Pradeep? Then maybe yes. Yeah, if this has to be considered the bottom, and this is a hammer, of course this is a hammer, the candle is a hammer, and if this is a bottom, then we'll get one upward movement, one retest, and possibly then another upward movement, which we can probably catch. Okay, so probably going up to 600, retesting, and then going above 600, then we can target the day's high too, so almost 80 points then. Okay, so that is when we'll probably go for our next trade. We'll see. We'll see. Yeah. Yeah, we can consider an entry, next entry again in the PE if required. Then if Nifty breaks below the 25,550 to 545 range, okay, which is bottom of the this candle. Okay, if Nifty can manage to break this level, yeah, if Nifty can manage to break this, yeah, I'll take it to the green color. If Nifty can manage to break this level, then we can probably consider another entry in the same option. Okay, but it is nothing is done as of yet. We have to wait and see if this is a reversal. Okay, Pradeep, yeah, fine. We have to see if this is a reversal or further breakdown. So we are just waiting for it, and parallelly we'll also analyze the OI data using one of our favorite sites, which is 915trade.com. Yeah.
Yeah, Pradeep says 25,600 like pull back vannapol enter cheyidu. Okay. So you caught it from 25,600 levels. I mean, I didn't get you. Still other points rally get you. I don't know. Okay. Anyway, good. Yeah, happy that you made profits. Great. Fine. Yeah. The previous candle is a doji. Okay, a doji ആണ് form ചെയ്തത്. And the next candle is forming to be greenish as of now. Again, candle start ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. Still 4.5 minutes to go. We'll just wait for confirmation and not jumping into any trades now. We'll also keep our 25,000. Yeah. Okay. We'll also keep our 25,700 call ready. 25,700 call option ready here. That is also at this 90s range. Yeah, this seems to be breaking out to 25,600 levels. This is at the bottom of the first candle. We'll just again I'm not jumping into anything now because the first trade did not give me so much premium, not enough movement. I'll just wait because there is enough space until 25,680 or 665 and beyond. This could be one level at 25,600. Let me see if 25,600 is comfortably taken out. Then I can plan an entry there. One thing is being, there is more or less certainty in the market. We do not have much trouble. Okay. Yeah, we do not have much of any uncertainty in the market. So hence the premiums are decaying. There is, as you can see, India VIX is at 12.8. Okay, which is fairly low, which is very fairly low enough, and hence there is less movement in the options as well. The OI data, everything. Yeah, kindly consider refreshing now. Okay, kindly consider refreshing. This seems to be a bullish candle which is forming, which is still has got 1.5 minutes to close. Again, see the decay in the premium here. Okay, see the 25,700 call. See it had gone up to 98.6, currently at 94, and the option had moved only 8 points down. Okay, from its high, and Nifty had moved only 8 points down from the high, and the option premium is decaying like anything. Not good enough. Not good for an option buyer. Let me be honest. Today is not looking one day for option buyer as of now. As of now, not good enough. So I'll just be conservative today. I do not want to be over aggressive and get all of my whatever my losses I made, which is not at all a loss. It's around 225 rupees and it is only 90 to 89. I had exited at cost. So
I don't want to over risk myself and jump into any trades. I'm just waiting for an up movement, a small pullback, and if at all that swing high is broken again, then there is my entry. That would be my entry. Let us say possibly, I think 25,600 is being tested, maybe it will come back. If it goes up above 25,600 again, then let me show you the bigger chart, okay, the overall scenario of the past week, okay. Then we might see a continuation of the rally which we started from 25,100 even. We may even see a continuation. It could be just like this. See what happened here. There is pullback of 3 candles here, and then there is one pullback. Then there is one upward movement. Then Nifty pulled back again, slightly small correction. When this day high was broken at 25,431, at 430 to 440, let's say 440 levels. Then it in the next candle it went up to 25,500, and in the next candle went up to 25,530. So 100 points there. We can easily make 20 to 25% profit there itself. There is no issues there. So this could be another retest, okay, retest, and there could be something here. If 25,600 is broken with strength, then we can consider. Until then, I don't think I am into it, especially considering the premium decay today. And let me check my positions. Yeah, my positions is well and truly good now. Coforge, yeah, IT not looking the best. Coforge is flat. Thank you so much, Coforge. Infy is down, 0.35 down. R-Power. And how about my holdings? My holdings today is okay, 0.8 up. Okay, Nifty 0.2 down, portfolio 0.8 up. Very good. RBL Bank and Om Infra, PNC Infra, yeah, leading my charts. RBL Bank is the one giving me good profits. RBL Bank, as you can see, this has given me 64% returns in, I think, 5 to 6 months. PNC Infra also looking good. Now 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stocks are in the red. The rest everything is in the green. 10 stocks in the green, 7 in the red, and overall portfolio 6.7% up. Yeah. Again, coming back to Nifty, yes, seems to be going up. Okay. Let us also track what Sensible have to say. Tracking Sensible. Yes, 25,600, approaching 25,600. Trade analysis and market analysis. Yes. Yeah, the OI data looks to be bullish. FIA option data. The FIAs are bullish in options. Most likely we will fill the gap. Yeah, if the gap is filled and the level sustains, we might have a test of all-time high. Exactly, yeah, just like what we have expected.
bull call spread and bear call spread. Okay. So we might be testing a gap here. Yeah, see, this is the one they're talking about. Okay, there is a market always tries to fill gaps, in the sense we make some gap up opening. Yeah, let me hide all the drawings. Okay, we made a gap up opening here from, let us say, this one, 25,546 to the next day opening 25,580, somewhere that level, and Nifty made a gap up opening, and there is no considerable body here in this gap. So in this gap of around 540 to this 573, Nifty will come and fill in with probably some bodied candles. May not always be necessary, but we'll see. I think yes, in the day frame I think it is breaking down now. Oh, coming down again with a very bearish candle. Good that we did not enter anything. 25,500 put again in action, currently at 89. But we have to see if Nifty can break the 550 levels. If it can break the 550 levels, then we can consider an entry here. And now we can see that there is some premium spike which is happening. I'll also track the VIX. VIX is at 12.75, not very high. And I have also, if you see my positions, I have already shorted 81,400 and 80,400 bull put spread. So I expect Nifty to or Sensex to stay above the 81,400 levels, which is still 81,400 is 2,400 points still away from me. So that is what, 3%, 2,400, yeah, close to 3%. So I should be safe there. Yeah. Yes. Yeah, not much. Exactly, not much. Nifty at 567. This candle is bearish Marubozu as of now. Still going down. The bears look to be in control. I'm not into anything now. Just waiting if this is very possibly going down to 25,500 levels. Okay, very possibly. I'm just waiting if it can break the 550 levels and the day's low. If the day's low is broken, yeah, I'm just waiting to see if the day's low can be broken, and if that is the case, we can consider an entry. Below, let us say, yeah, where is the horizontal line?
Yeah, I'll make this favorite. Below the 20 below 25,500 levels, I am considering my next entry. Yeah, kindly hold on a minute. Yes. So where are we now? Nifty. Where is Nifty? Yes, so Nifty seems to be coming down to the 550 levels. Again to the 550 levels. We have to wait and see if this will be broken. Yeah. And it is now that the premium seems to be moving up. Yeah, people who are in the stream, please consider liking the stream. Okay, please consider liking the stream, smash the like button, help us grow together so that we can also be of good service to you in future too. Alright, so Nifty is approaching the 25,550 level again. I am just ready with my entry. Yeah, Nifty seems to be at the 550 levels. Yeah, Vishnu Shrima saying like thank you so much Vishnu. Yes, we'll see either Nifty break even. I think most probably yes, most probably it is going to be broken. Just waiting to see if there could be a confirmation, because we have already been to this level and Nifty went up. So only if the 550 level is broken, then only will I plan my entry. It could even make good highs of probably maybe 120 or beyond. So there is no issues in that. Yeah, I know I have exited at 89, then I am again entering at 97, 98 maybe. No issues. All these things can happen in the market. And again, is there possibility that I may be going to a loss? Yes, still. I may still be making a loss, but that's how the market works. That's fine. As long as you make small losses, no issues. Definitely somewhere you are going to make some handsome profits.
by trailing the stop loss, maybe from, who knows, maybe from 97 to 150. Everything is possible. Yeah. So it's about the risk to reward ratio, it's about the discipline, it's about accuracy too. Yes. Again, Nifty took a break at 25,600 and it is has come down to the 25,500 levels. So this is kind of a box where we are not trading. Okay, yeah. Yeah, shapes. So where's the rectangle? This is a box where we don't take trades. No. Okay, so if I fill it with some color, what would it be? Red. Yeah, there is no trade in this box. I mean, I am not trading anything in this box. When it's breaking the 550, which is happening possibly now, again I am just going for 3 lots, just 3 lots. Okay, so I am considering my entry at 25,500 put of the next week expiry. Again, I have not entered yet. I am just waiting to see if that 550 level can be taken out by Nifty. Going to 549, yes, 550 to 549. I'm just waiting there. You can see my entry here on the screen. It will show my positions. So I'm ready to enter possibly. And I know the premium generally spikes, then takes a small break and then spikes again possibly. If that is the case, I'll possibly keep it 1 or 2 points lower than what it is at 550 when the Nifty is at 550. So if it is at 95, then possibly I'll place it at 94 or 93. Doesn't make a huge difference, but still I can effectively, slightly effectively, yeah, I can manage my SL. Seems like sideways, that's the issue. Yeah, that is why we are not very confident in entering. Certain days markets are like this, and so we just have to limit our losses there. There will be easy trending days where you can actually, that may happen maybe once or twice in a month, that could be the case, but in those days you can easily make handsome profits, and all the other days you make some profits, some losses, that's also fine, as long as you, as I said, as long as you make very small losses, it's absolutely fine. Yeah, again Nifty taking a small rejection from the 550 levels. I am in the meanwhile tracking 915trade.com where the, yeah, it is about the sellers today. Yes. Okay, and the futures of data looks to be bullish, whereas the OI data looks to be flat to slightly bearish, which is a highly confusing market. Let me warn you everyone today, right now itself, this could be a very tricky day. Do not get into any traps. So I am very hesitant to say that no, beyond 25,502 this doesn't look very bearish. Of course there is slight negativity, but we may not be able to make much profits there. Only above 25,600
I can maybe say with more conviction that this could go upwards, because the general trend of the previous days, previous weeks is also bullish. So I'll just align my view along with that. Uh, yeah, because the futures bullish, the option slightly bearish, or sort of flat, jagda jagda, and the volume saying slightly bearish. This is slightly confusing, and I don't want to uh, lose my capital unnecessarily. Again, see, good that we didn't take any entry. Yeah. Yeah, those who are in the stream now, if at all you are watching the live stream, please comment your how much is your portfolio up by today. Today's P&L in your long-term portfolio. So mine is up by, whether it is up or down, okay, mine is up by 1% today. So I'll just take, yeah, today's P and L, 1% up. Yep. Yeah, as you can see in my days P&L of the day, yeah, 1% up. And leading the charts today is RBL Bank again, yeah, almost 64% up. Meanwhile, how are the defense stocks doing? Yeah, everything is generally up. GE Ship, GRC, Cochin Shipyard, HAL, BEML. I think Mazdok is also up by 1.8%. Good, good. Coforge is 0.3 down now, which will definitely affect my position too. Yes, slightly on the bearish side. Yeah. Okay. See, let me tell my view about this one. I am only intraday trading. Okay, fine. Pradeep, yeah, it is okay. Yeah, you like to be a trader, you do intraday trading, everything is fine. Always suggested to have a long-term portfolio of your own. Uh, Trading, of course, can give you huge profits, but it is always preferred you do with less than 10% of your total capital for trading. You can still invest, pledge that amount and do trading. Okay, that is another advantage for long-term investors. You have your amount, let's say you have, let's say 10,000 rupee invested, and that 10,000 rupee of stocks, most of them you can pledge and you can get amount for trading, and you can trade with that too. Okay, so whether it is suggested or not, whether you are taking too much risk, yes, I agree, but I'm just telling you there is an option. If at all you don't know, I hope you know, if at all you don't know, you can trade with your pledge margin, but always have a long-term portfolio which can give you stability. Nifty ഇവിടെ 550 റേഞ്ചിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ആണോ?
നോക്കാം. Technically okay. Technically Nifty can be looking bearish, but this is my issue at 25,500. Definitely there is huge buying left. Okay, there are huge put away selling, basically put writing, or basically buyers at 25,500 definitely. So as of now we are not breaking 25,500 very easily. I don't think 25,500 being broken today, but then there is even higher call over writing at 25,600 too. This is jagada between everyone. What's the time now? 10:41 and the candle is breaking down. So yeah, Nifty seems to be breaking down, but as I've already told you, this is not looking very convincing star illa. അതുകൊണ്ട് തന്നെ I am not looking down the PE side just as of now. I know technically there is a low, there is a retest, then another low is being tested. Yes, everything is fine. I know technically this is looking bearish, but I don't see much of a heavy downward movement. That is my view, my personal view. Okay. Nifty is trying to break the day's low, but very hesitant, taking rejection from the day's low or support from the day's low, and possibly not going. I can't see Nifty going anywhere above or beyond 500, above 600 and below 500. Yes, there is no trades in this region, as I have said, and I'm very hesitant, I'm very reluctant to enter any trades to below this one too either. I know this is breaking down, but yeah, possibly. Again, the premium is there is no strength. There is no considerable strength if you see the premium. Let me just wait for some strength in any candle as well as in the option premium, so that I can consider my entry. I have not entered anything now, and I am not considering it immediately. I am very unsure if this is being broken to even this is being broken. I know that the day's low is, yes, almost taken out, almost. It is at the day's low, but this is one such day where I am not able to make any clear judgments. Of course, you are not someone to always judge the market and be always right. No, still we'll have our own convictions, right? I am not getting much of any conviction now. There is no clear strength, so it is better to avoid any trades in this point of time. Better to avoid trades. My view, my personal view. You want to take a trade, you
you are very sure that Nifty is going to break the day's low, going to 500. Yes, maybe Nifty might be going to 500. Yes, I am not entering now. My only catch could be above 25,600, and after all this, if Nifty can sustain above 25,600, then I might even be willing to rally it up to the all-time high. Yes, to maybe 2 to 3% in Nifty. That is about 25,600 and beyond. Not much strength, and Nifty is playing in this, as Amrita said, there is some sort of sideways market. Yeah, that's the issue. Market is moving in that 50-60 point range. VIX is also low. Premium will also decay. It's quite natural, and we won't get much of a catch. But again, I'm telling you, above 600. So this is my verdict now. Yeah, I am trading only about 25,600 levels, and after that I am expecting all-time high. Fine. Which would be the best color? Not the best, still fine. It is important not to get trapped in this market. Vishnu Srimar asking, any scalping trade possible? Can possibly do one thing, Vishnu. If at all you are so desperate to trade above 25, let us say above 25,565, above 25,565, you can expect up to 25,600, so that is 35 point, and below 25,550 you can place a stop loss. So 15 points on the downside, 35 points on the upside. You can possibly consider a trade if at all you want to scalp. That is one scalping opportunity. Now here is another scalping opportunity. You can consider a put at the stop loss of 25,560, okay, 560 and above, and expecting 25,500. So 20 points on the top side, 40 points on the bottom. So now you can consider a PE entry if at all you want. But again, I am not entering. I am not doing anything now. I just want to be sure.
വിഷ്ണു സോമൻ ചവക്കാതെ അച്ചപ്പം നിന്നോണ്ടിരിക്കുക. അച്ചപ്പാകുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവില്ല. Right, so Vishnu Srimar was asking for a scalping opportunity. 25, yeah, I'll just keep it here. Yeah, 25 560 could be a stop loss and 25 500 could be a target if you want. 20 points on the upside, 40 points on the downside, which is 1:2, which is a fair enough risk to return, risk to reward ratio. See, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിഫ്റ്റി താഴേക്ക് വീഴുന്നു, ഒരു സ്ട്രെങ്ത്തും ഇല്ല കാര്യമായിട്ട്. ആൻഡ് ദ OI ഡേറ്റ ഈസ് നോട്ട് വെരി സപ്പോർട്ടീവ് ഓഫ് എനി ട്രെൻഡ്. ഒരു ട്രെൻഡിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ ഇല്ല. നത്തിങ് മച്ച് ഇൻ ദി OI ഡേറ്റ നൗ. 25,600 എബോവ് ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഐ ആം ട്രേഡിംഗ് ഓൺലി അബൌവ് 25,600 because I can't see much of something happening in Nifty until then. Above 25,600 I am confident, I feel confident that Nifty could be hitting the swing high and possibly beyond that too, so trading only about 25,600 and we expecting, yeah, I'll just first expecting 26,000 and maybe the all-time high. Okay, I'll change it to this way. This is my view. Yeah, Vishnu Srimar was asking for a scalping opportunity. Now I think if you want to enter, possibly you can enter about 25,565, this range. Okay, and a call option maybe 25,700 call if you want, that's up to you. 25,700 call if you can, maybe 25,700 call is at 81 rupees now. Maybe, who knows, we may be getting a rally from 85 to maybe 95. 85 to 95 is a possibility. That is more than 10%. But make sure you keep the SL at 25,545 or 540. So 25 points on the downside, 35 points on the upside, which is 1 to 1.4% risk reward. Yeah, almost okay, barabar. Yeah. That's what Nifty is doing now, just playing around in this range of 60-70 points. I'm not interested here. Trading only above 25,600 levels. And this is also acting as a trend line today. I'll just draw this. If you connect the highs of these, okay, so this is also today's trend line of Nifty.
So Vishnu, Vishnu Srivar, yeah, you asked for a scalping opportunity. The high made was 25,561 and about 25,565. You can maybe also say that this trend line is broken and the previous small swing high is also broken. Then possibly, so you get a more of a confirmation now and can rally it up to, yeah, it is approaching 25,560 again, and it can rally up to 25,600, which is the consider previous best swing high. So maybe if that is broken, then that is where I am seriously considering my entry, and I will be ready with my 25,700 call then, not beyond before that. I generally don't like to scalp for 3 to 4 points. I don't do that. I generally play with 15 to 20% returns, 20% or more returns on the upside, and possibly 10 to 15% on the downside. In the sense stop loss, 10 to 15% stop loss, 20% and more on the profit side. So we'll get it. We'll get good opportunities. Yeah. This is a trend line being formed by Nifty today, and we'll wait and see if this is broken. Nifty not giving much of a clue here. We'll also take a look at the notes. At the news, yeah. Let's see if anything important has come up. One of my sites which I follow is Money Control. Obviously everyone does that. Okay. For the global management, yeah, headline to you. Chemicals. $550. Tata Consumer Products, Dr. Reddy's and Hero MotoCorp are the top losers as of now. Okay. Market breadth signals bullishness in Indian markets. See, we are the fastest growing big economy, undoubtedly. Okay, all the GDP numbers showing that our inflation data has considerably cooled down. Okay, everything is looking fine, and even we had done a video on this one as well. So I'll just share the link of our video. Yeah, Samad says hi. Hi Samad. Samad, we are back. Okay, so happy to see you back as well. So we had done a video last Saturday, not the previous Saturday, the Saturday before that, asking if Nifty was about to break that consolidation range of 25,600 25,200. Okay, and Nifty did break everything, and Nifty has come up to 25,600 levels now.
That was down to our analysis, means not down to our analysis. We had analyzed it well, and I'll just share the link of that video here. So if you have not seen that video, okay, please consider watching this. Our Nifty analysis on 21st of June. Okay, so this video was released on 21st of June. So we had analyzed Nifty and was expecting Nifty to go up, and why we were expecting Nifty to go up, how much could it go up according to our analysis, and everything is detailed in that video. So those who have not watched the video, please consider watching it, and if you find it worthy, please smash the like button. Let us hopefully grow together. So yeah, Samad, he has been our I believe he's our subscriber, and as well as he was our follower in the previous session when we did lives. Yes, so Samad, ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 25,600 എബോവ് മാത്രമേ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. സ്കാൽപ്പിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ yes, so this is my view. So സ്കാൽപ്പിങ്ങിന് വേണമെങ്കിൽ വിഷ്ണു had asked, so 25 ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു ബ്ലൂ ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്, ആ ബ്ലൂ ട്രെൻഡ് ലൈനിന് മുകളിലേക്ക് 25,600 എന്നുള്ള ഒരു പ്രീവിയസ് സ്വിംഗ് ഹൈ വരെ നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ പോസിബിലിറ്റി. എഗെയിൻ നമ്മൾ കൺസിഡറബിളി നമ്മൾ ആ സ്വിംഗ് ഹൈ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ആൻഡ് സി. ആൻഡ് എബോവ് 25,600 I am confident that the rally could be continuing, means the long term rally from last Monday, Tuesday, that could be continuing, and I am expecting 26,000 and maybe all time high in the upcoming days. Okay, 26,000 possibly, maybe, who knows, maybe this week, and above that also very possible. That is what I am expecting. Below 25,550 I am not very confident about entering a put option. ഞാൻ അത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല, കാരണം when I look at, I'll just check the latest possible data. Yeah, again Nifty buy volume is slightly to the higher side, and the futures data says slightly bullish. The option data says more or less equal or slightly to the bearish, very slightly to the bearish side. So there is, I can't see Nifty going considerably lower. I can't see that. So I am very reluctant to enter any put option. I will not be going long on a put option, no. So above 25,600 I will be ready to enter 25,700 call of this week expiry. This one, as you can see here, നമ്മൾ എടുത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Maybe I can get a good ride there, and if that is not broken, I am not into anything now. I am just waiting. 25,600 നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതുവരെ it is staying intact and it is staying strong. So Coforge എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ കോഫോർജിൻ്റെ ഒരു ചാർട്ട് കാണിച്ചു തരാം. For this could be very interesting. Okay, yeah, okay. So Coforge is continuing the downtrend which we had previously, and now formed a bullish candle. Okay, approach the day side, in fact just slightly touch the day side, and just we can say maybe slightly cross, but not comfortable enough. And നമ്മുടെ പൊസിഷൻ എനിവേ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ബൈ സൈഡ് കവർ ചെയ്ത പൊസിഷൻ അത് പ്രോഫിറ്റിലാണ്, പക്ഷെ അത് അപ്ഡേറ്റ് ആവാൻ സമയം എടുക്കുന്നതാണ്. ബട്ട് എനിവേ 1700 പുട്ട് വിച്ച് ഐ ഷോർട്ടഡ് ഹാസ് started to come to profits. We'll see how it is going. Sensex is giving me profits, so that is more or less guaranteed. I just have almost only 600 rupees to realize there. So that portion is safe for me, done. I believe this could be one day where we play between the 500 and 600 levels for some time, some long time. So I am not into anything now.
Just checking the option data. Yes. So Samadhi, that is our view for the day, and nothing much to play with now. നല്ല ട്രേഡ് വരുമ്പോൾ വിൽ ട്രൈ ടു ക്യാഷ് ഇൻ ഓൺ ദാറ്റ്. അതുവരെ how about waiting for a while to probably get better trades. ഇവിടെ നിന്ന് പ്രീമിയം ഡി കെ സംഭവിക്കാന്നുള്ളതല്ലാതെ നിഫ്റ്റി ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. So how are my positions for the day? I was just considering, yeah. Yes, 25,700. Yes, buy GN വെച്ചതാണ്. I am just waiting for a confirmation. 25,600 ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ എടുക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ്, when bullishness നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അതുവരെ കാര്യമായിട്ടൊരു പ്രീമിയം ഒന്നും കാണുന്നില്ല സമുദായം, ഒരു വലിയൊരു സുഖമില്ല. പ്രീമിയം സ്പൈക്ക് ഇല്ല, നിഫ്റ്റിക്ക് കൺസിഡറബിൾ മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല, ക്യാൻഡിൽസിന് സൈസ് ഇല്ല. സോ വൈ ടേക്ക് ആൻ അൺനെസസറി റിസ്ക്? നമ്മൾ ഒരു ദിവസം ലാഭം ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നുള്ളൂ, അടുത്ത ദിവസം ലാഭം ഉണ്ടാക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഐ മീൻ ഇന്ന് അങ്ങനെ വന്നില്ലെങ്കിൽ, ഇന്ന് 25,600 മുകളിൽ പോയില്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ പൊസിഷൻസിൽ കാണാം, ഞാൻ സെൻസെക്സിൻ്റെ പുട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസിങ് കുറച്ച് മൈ ഫണ്ട്സ്, കുറച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു. Yeah, I'll be making a small profit there, and I have Coforge which I'll not be holding for long. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കോഫോർജിൻ്റെ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട്സ് ജൂലൈ, സംവെയർ നിയർ ജൂലൈ 20th ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട്സ് വരും. സോ ഐ തിങ്ക് ബൈ ദാറ്റ് ടൈം, അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ വിൽ ബി എക്സിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് പോസിബിളി ബൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, പോസിബിളി ബൈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്, ഇൻ വാട്ട് എവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസസ് വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ്. I am just keeping it there. NIFTY is 0.3% down again. R power 1.5%. Yeah, that is good. That is good. Kindly hold on, I will just take a quick 5-minute break, 5 to 10 minutes break, and I will be back soon.
please stay tuned. നമ്മൾ നല്ല മൂവ്മെൻറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ we'll definitely be trying to catch it, and we'll be back in, it's 11 now, so 11:21 we'll be back by 11:21. Thank you so much for tuning in. Please stay tuned, we'll be back in 10 minutes. Thank you.
Yes, yes, welcome back. And the audio is clear. Should be fine now, I guess. Yes, yes, welcome back. And the audio is clear. Should be fine now, I guess. Okay. So we were trying to catch up with Nifty. Nifty 25,550 ലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. 550. So we can probably say this has broken the trend line resistance. 2550 ലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. Not comfortable enough. 550. So maybe we can probably say this has broken. This is our verdict. We are trading only about 25,600, and after that we are expecting Nifty to go to 26,000 in the possibly in the upcoming days, and maybe to the all-time high. We are trading only about 25,600, and after that we are expecting കാരണം global tensions ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രശ്നമല്ല. Possibly in the upcoming days, and maybe to the all-time high. We are trading only about 25,600, and after that we are expecting yeah, how about now? Is this fine? I'm also just checking it out. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. Yeah, fine. Yeah. Thank you. So yeah, I can see Hassan Kurikel here. Yes, thank you. Samad was already here. Hassan is also here. Yeah, thank you. Everyone, welcome to Finance with AB2. Yes, thank you so much. And see, നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഒരിക്കലൊരു ട്രേഡ് ചെയ്തിരുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു somewhere around 20th May, somewhere in that range, ആ ദിവസങ്ങളിലേതോ, where we didn't take a single trade on the day. കാരണം നിഫ്റ്റി അഗെയിൻ ഒരു സിമിലർ പ്രീമിയം ഡിക്കെയും നിഫ്റ്റി വളരെ റേഞ്ച് ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു അവോയ്ഡ് ട്രേഡ്സ് ഓൺ സച്ച് ഡേയ്സ്. സോ അറ്റ് ഡേയ്സ് ദർ സർട്ടൺ ഡേയ്സ് നോ ട്രേഡ് ക്യാൻ ബി ദ ബെസ്റ്റ് ട്രേഡ്, അങ്ങനെയുണ്ട്. സോ ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മളൊരു ട്രേഡ് എടുത്തു, ആൻഡ് വി എക്സ്റ്റഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 90 എൻട്രി ചെയ്തു. ഇറ്റ് മൂവ്ഡ് സംവെയർ ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ, ബട്ട് വി എക്സ്റ്റഡ് അറ്റ് 89 നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വാസ് 25,600 പുട്ട്, റൈറ്റ്? Yeah, 25,600 put ആയിരുന്നു. And it is again, see, it is at 92 now. Okay. Yeah, so Nifty not moving anywhere considerably. ഒരു considerable movement തരുന്നില്ല. So it is better not to do something unnecessary now. Let us leave it at least until we get our convictions right. നമുക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നവരെങ്കിലും ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് വൺ. ആൻഡ് പുതിയ ഒരു IPO ഈസ് ഹിറ്റിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് ഫ്രം ഡേ ആഫ്റ്റർ ടുമോറോ. ഇറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് ഓൺ 20 I think on when is it? 2nd of July. Okay, so 2nd of July, and നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. We have already done a video regarding about that. So I'll just share the link of Crizac IPO. Okay. So Crizac IPO ന്റെ ഒരു ലിങ്ക് ഞാനിവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So if you are interested in applying for IPOs and you are considerably generally interested ആണെങ്കിൽ, you can definitely consider watching this video and have your own verdict about that. Okay, so these are the details about Crizac IPO. നമ്മൾ ഇന്നലെ റിലീസ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണ്. And there is an upcoming IPO which is the Travel Food Services Limited IPO. അതിൻ്റെ I think in the news IPO price band ഒന്നും അവൈലബിൾ ആയിട്ടില്ല. I think it is not available as of now.
So അതുകൊണ്ട് we have not been able to do a video on that. Nifty ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക്. $555, Infy 0.4 down, Coforge 0.47 up, that is okay for me. 0.5 up on Coforge. Yeah, travel food services July 3rd to July 7th, and the issue price, the price band data ഇതുവരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല, വന്നിട്ടില്ല. They have not declared it. So അതിന് ശേഷമേ നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു എൻറ്റയർ ഡീറ്റെയിൽസ് അനാലിസിസ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay. So the company is an Indian airport travel quick service restaurant, travel QSR and lounge, restaurant and lounge. Okay. The company is F&B. Food and brand portfolio comprising 117 partners in house brands. Food and beverage is in the operation of 397 travel QSRs, travel quick service restaurants across India and Malaysia. Okay. Okay. Business comprises designated areas within airport terminals accessible primarily by first and business class passengers. First class and business class, economic illa. Okay. Members of airline loyalty programs, select credit card and debit card holders, the loyalty programs. Okay. 14 airports in India. എയർപോർട്ടിൽ പ്രസൻസ് ഉള്ളതാണ് അക്രോസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. മലേഷ്യയിൽ 3 എയർപോർട്ടിൽ പ്രസൻസ് ഉള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ. Diversified portfolio of F&B brands, deep understanding of travel preferences. Okay. Looking at the company's financials, FY25 data completely available alla. So FY22, 23, 24 നോക്കുമ്പോൾ there is growth in revenue, there is considerable growth in the profit after tax. Oh, that is considerable growth, 20% and 20%. Yeah, that is fine. Return on equity is 36.57%, very good. ROCE is 50%, return on capital employed 50%, very good. Return on net worth 36%, very good. PAT margin 20, EBITDA 40%, almost good. So all those things looking good. But again, price band vannitilla, so we are unable to analyze the PE and earnings per share. PE PB ratios are yet to be out because the price band is not out yet. So I think that they are listing on 3rd July. By today night they will announce have the price band here, most probably, I guess.
അതിലും വൈകാൻ സാധ്യതയില്ല. At the latest tomorrow afternoon, because 30th of June, and how long do we have in June? ജൂണില് 30 ദിവസമല്ലേ? യെസ്. സോ മോസ്റ്റ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബൈ ടുമോറോ ആഫ്റ്റർനൂൺ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ബാൻഡ് എല്ലാം റിവീൽ ആവും. ദെൻ വി വിൽ സി. അതാണ് IPOന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ലെറ്റ് us see. But Nifty giving no clue. Nifty not doing anything here. Attracted. യെസ്. നോക്ക്, നിഫ്റ്റി ശരിക്കും എന്ത് ചെറിയ ക്യാൻഡിൽസാണ് വരുത്തുന്നത് നോക്ക്. എല്ലാം ചെറിയ ചെറിയ ക്യാൻഡിൽ. ഒരു സുഖമില്ല. ഇത് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ചൊന്ന് മൂവ് ചെയ്തിട്ട് 25,600 ഒക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ ട്രേഡേഴ്സിനൊരു സുഖമായിരുന്നു. We'll wait if Nifty can break the 25,600 and with strength. ഒരു false breakout ആവരുത്. We have to be careful about that. So we'll keep tracking our OI data, open interest data, and overall buy and sell volumes. Nifty not doing much.
ഞാനിവിടെ ലൈവായിട്ട് നിഫ്റ്റിയുടെ OI ഡേറ്റ ആൻഡ് യെസ് അമൽ ആസ്കിങ് ഹൈ ടുഡേസ് P&L ബ്രോ. അമൽ ഇന്ന് രാവിലെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. ഈ ഇവിടെ കാണുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ്. ഇത് ഐ ക്യാൻ ഷോ യു ദ ഓർഡേഴ്സ് ബെറ്റർ. സോ 90ൽ എൻ്റർ ചെയ്തു, 89ൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം. സി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. 9:43 നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തത് ആൻഡ് 9:58 നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് മൂവിങ് ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ വിത്തൗട്ട് മാർക്കറ്റ് ഡൂയിങ് മച്ച്. പ്രീമിയം കുറവാണ്, നിഫ്റ്റിക്ക് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. സോ വി ജസ്റ്റ് തോട്ട് നോ, ദാറ്റ്സ് enough is enough and we exited. Now this line is also becoming sort of irrelevant. We'll break it. Maybe this can act as a support. Maybe, who knows? Yeah, possibly a support. പക്ഷേ no, not much. Looking at my holdings again, holdings avada thanne nikkan. It is also staying there, 1% up. Again it is RBL Bank. Musdok now coming into the picture. So Musdok varunundengil baki okay sheri. R Power, Coforge is just doing fine for me. സി ഷോർട്ടർ ആണ്. ഇനിയും നിഫ്റ്റി വീഴട്ടെ. ഓക്കെ, സമത് ഏത് കോളാണ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബി കെയർഫുൾ. ഏതാണ് ഷോർട്ട് ചെയ്ത കോള്? പൊസിഷൻ പറയാമോ? ഓക്കെ, 25,700 സ്ലൈറ്റ്ലി അഗ്രസീവ് ആണ്. പ്രോഫിറ്റിലാണോ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്യുന്നത്? ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഐ ഗസ്. കാരണം ഇന്ന് ജനറലി പ്രീമിയം ഡീക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് പ്രിഫർ യു ടു ഹോൾഡ് ഓൺ ടു ഇറ്റ് ഇഫ് നിഫ്റ്റി ബ്രേക്സ് ദ 25,600 കൺസിഡറബിളി. കാരണം നമ്മൾ ഒരു ലോങ് ടേം വ്യൂവും കൂടെ കാണുക. ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദി ലാസ്റ്റ് 2 months, 2 മാസത്തെ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് അവിടുന്ന് ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരാം. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഒരു 2 മാസം, ഏപ്രിൽ അവസാനം മുതൽ ഉള്ള ഒരു റാലി ഓർ ഏപ്രിൽ പകുതിക്ക് മുതലുള്ള റാലി നോക്കുക. വി ആർ ജനറലി ഇൻ എ ബുള്ളിഷ് ട്രെൻഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ ബൈ ഓൺ ഡിപ്പ് മാർക്കറ്റ്. എല്ലാ ഡിപ്പും ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ബോട്ട് ആൻഡ് നിഫ്റ്റി ഡിഡ് പ്ലേ ഇൻ ദിസ് റേഞ്ച് ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ
Okay, chalo, fine. Okay, so ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ നിഫ്റ്റി played out here and after that it is now giving a breakout. So അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ we are in a general uptrend. ഇനി കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും we are in the midst of an uptrend. നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ okay, so 24th of the 23rd മുതലുള്ള റാലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 23rd of June മുതലുള്ള റാലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we are in the midst of an uptrend. അതിനുശേഷം ഉള്ള ചെറിയൊരു പുൾ ബാക്ക് ആണ്. സോ if you are purely doing intraday, then that's up to you. And some of these naked option shorting, naked sell ആണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 25700 സെൽ മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, or is it a spread? ഹെഡ്ജ്ഡ്. എന്താണ് ഹെഡ്ജ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ലൈക്ക് can you tell me your positions? $25,700 സെല്ല് മാത്രമല്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? or is it any strategy? That is my question. or futures ബൈ ചെയ്ത് ഓപ്ഷൻസ് കൊണ്ട് ഹെഡ്ജ് ചെയ്തതാണോ? Okay, bear call spread ആണ്, that is fine. Okay, so maybe 25,700 800 spread ആണോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, whatever it is, then that's fine, still fine. Because if you are doing naked option selling at 25,700, I have to say you are very aggressive. അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചാണ്. Okay, fine. ഇന്നത്തെ ദിവസം I think it is proving worthwhile to you. ഞാനും കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി സെൻസെക്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ഓൺ ഫ്രൈഡേ. സോ ഒരു മീഗർ പ്രോഫിറ്റ്സ്, ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ്സ് എനിക്ക് അവിടെയും വരുന്നുണ്ട്. Coforge should be fine with me. I'll see. But currently we are waiting for a buy opportunity. If you want to scalp, maybe you can consider scalping opportunity here at 25,700 call even. You can expect up to here, and yes, this is the long position. Long position, just favorite it. Risk to reward 1 to 1.77. Yeah, ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So how about maybe here? $94 range. I don't think it is going to go well above that. I don't think so. For this, you can even consider this if you want to scalp. Okay, so entry at possibly 82 to 82.5 and possibly target 94, stop loss 77. Let's keep at 77. Let's not be 77 or 76 for the time being. Let us keep it here, 76. So that is also giving you 1:2 risk to reward. That is, again, if you want to scalp for maybe, let's not be over aggressive,
92, 93. So maybe 9 to 10 points you can consider. But Nifty was at this level earlier. What is the time? 11:10. The 10:35 candle, which is the 10:35 candle, is the 10:35 candle. So there is considerable premium decay, and it might not be going up to the 98 or 99s. It might be going to the 91 to 92s. Capital pledged ആണോ? അതെ സമതെ എൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് ചെയ്തത്. ഐ എം പ്രിഡോമിനൻ്റ്ലി ആൻ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ. എൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ 5% വെച്ചിട്ട് മാത്രമേ ജനറലി ഞാൻ ഓപ്ഷൻ ബൈയിങ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. സോ അതെനിക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ്. കാരണം ഐ മേ ബി മേക്കിംഗ് 4 to 5% എവറി മന്ത് സോ ബൈ ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. സോ ഞാൻ എൻ്റെ ആ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമേ ഓപ്ഷൻ ബൈയിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്ലേസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഐ ഡോണ്ട് generally buy options in huge quantities. Option selling ആണ് എൻ്റെ predominant source of income. എൻ്റെ അതൊക്കെ pledged ആണ്, which is one of the best way to trade. If at all you are experienced, this is one great opportunity. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ളതിൽ പി എന്ന് കാണിക്കും അല്ലേ, പി എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്ലെഡ്ജ്ഡ് ആണ്. all these are pledged. എനിക്ക് ആർ പവർ മോമെന്റ് ഫ്രെയിം പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, because those are non-pledgeable securities, not approved to be pledged. HDFC ബാങ്കും ടാറ്റ സ്റ്റീൽ I had bought it for some ഒരു ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ്. സോ those are only one quantity. അത് അവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നതാണ്. Others are serious investments. Currently 1% up ആണ്. Okay. Is Nifty going up? Possibly. Maybe yes. We are just waiting. Yes. Look at this premium. Nifty forming sort of a solid small but green candle. The premium not going anywhere, just staying there. അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ട്രേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേഡിങ്ങിൽ ബിഗ് ലോസ് വന്നാൽ എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും? Okay, so Samadhi, this is how it works. Whenever our available margin goes to the negative, or the നമ്മൾ pledge ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും, let's say we make considerable loss, the corresponding amount of equity shares, നമ്മൾ ഷെയർസ് പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ചെയ്യുക, ആ ഷെയർസ് സെൽ ചെയ്തിട്ട് let's say നമ്മൾ 100 രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് 50 രൂപ തിരിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. That's how they balance, and it will automatically be sold by Zerodha. അത് നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ അതിൽ നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, അതെന്തായാലും അവരെടുത്തോളൂ ആ പൈസ. എത്ര പൈസയാണോ പോകാനുള്ളത് ആ പൈസ പോയിരിക്കും, സംശയമൊന്നുമില്ല. ഇക്വിറ്റീസ് സെൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ മാർജിൻ ബാലൻസ് ചെയ്യും. Option premium
എവിടെയില്ല. ഹൗ മച്ച് ഈസ് വിക്സ് അറ്റ്? വിക്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ 2.42. വിക്സും കുറച്ച് ഇന്ന് തന്നെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചൊന്ന് കൂൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിക്സും ചെറിയൊരു ഡൗൺ ട്രെൻഡിലാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് മേ കണ്ടിന്യൂ ത്രൂ ഔട്ട്. Nifty IT now showing some positivity. IT നെഗറ്റീവ് ആയിരുന്നു, IT ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. Infy showing some positivity. Previous swing high break ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Infy. Coforge നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. Again, small consolidation. Lloyd Engineering performing well. ഞാൻ 58 എൻ്റർ ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന സ്റ്റോക്കായിരുന്നു, 70. It's okay. Vari Energies again. Oh, Vari Energies is great, 6% up. Bajaj Housing Finance 122. Generally okay market, not hugely positive, but because of defense holdings and PNC infra, our portfolio today is in the green. Not PNC infra, of course PNC infra and RBL bank mainly. Our portfolio is 1% up on, and we are at an overall 7% up today. I mean overall. Yes. So if you are watching the stream, please consider liking the stream. Okay, smash the like button. Help us grow together with you. Right, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യാം, ഒരുമിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിങ്ങും ട്രേഡിങ്ങും എല്ലാം ചെയ്യാം. And hopefully the journey becomes smooth for everyone. Yes. Thank you so much everyone. We'll be stopping the stream by around 1 o'clock, 1 to 1:15 that time, and we'll be following generally that pattern throughout. ഒരു 4-hour trading session ആണ് ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, and we are not going to sit in front of the lab for in the front of the market for the entirety of the day.
Again, all these things are there, but നമ്മൾ ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, എന്തിനാ വെറുതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു, പോട്ടെ. I hope everyone is staying healthy, staying active, staying fine. യെസ്, ഒരു റീടെസ്റ്റ് വരട്ടെ. റീടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കയറിപ്പോട്ടെ. റീടെസ്റ്റ് വന്നിട്ട് if it can break the 25,600 range, then we'll see. Today is also, I think, no trade is the best trade day ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. വീണ്ടും കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല നിഫ്റ്റിയിൽ. We don't have much premium to play with. We don't have good candles in Nifty to get confirmation. Nothing much happening. Yeah. Nifty Financial Services. Can you just show me a demo please? Oh bro, stop loss set ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയോ? I am new to this trading. Okay, again ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയുന്നത് പോലെ അരുൺ, okay, it's in your interest to do trading, everything is fine. If you are new to trading, please stay away from futures and options. ഞാൻ പേഴ്സണലി പറയുകയാണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് ഐ നോ ദാറ്റ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാരും തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു മേ നോട്ട് ബി കമ്മിങ് ടു അസ് വാച്ചിങ് യുവർ ചാനൽ, എല്ലാം ശരിയാണ്. ഐ മേ ബി ലൂസിങ് എ ഗുഡ് വ്യൂവർ ഓൾസോ, ഫോളോവർ ഓൾസോ. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുകയാണ്, ഫോർ യുവർ ഓൺ ബെനിഫിറ്റ്, ഇഫ് യു ആർ ന്യൂ ടു ട്രേഡിംഗ് അറ്റ് ഓൾ, സ്റ്റോക്സിൽ ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻസ്, ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇപ്പോൾ ട്രേഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യുവർ ഓൺ ഗുഡ്. ഇനി ഇഫ് യു ആർ കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് ഓപ്ഷൻസ് ട്രേഡിംഗ്, എല്ലാം ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുന്നത് മാത്രമാണ് പ്രശ്നമെങ്കിൽ, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ ക്യാൻ ഷോ യു എ ഡെമോ. Can do one thing. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അരുണിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഫോർ അരുൺ പ്രകാശ്, ഐ ആം എൻറ്ററിങ് എ ട്രേഡ് ഹിയർ. ഓക്കെ, ഞാനൊരു ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ പ്രോഫിറ്റ് എവർ ലോസ് ഐ മേക്ക്, ഐ എം ഫൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ ക്യാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റ് സമ്മൺ വിത്ത് വാട്ട് എവർ ഐ ഹാവ്. ലെറ്റ്സ് സേ അരുൺ, ഞാൻ ഒരു 25,700 കോൾ, ഐ ഹോപ്പ് യു നോ ദിസ്. ഓക്കെ, 25,700 കോൾ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്യാണ്. ഐ എം എൻ്ററിങ് അറ്റ് ലെറ്റ് സേ 82 ആൻഡ് ഐ എം എൻ്ററിങ് ഓൺലി ലെറ്റ് സേ 1 lot. ഓക്കെ, 82 ഓർ ഇത് വേണ്ടല്ലേ, ഒരു ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടല്ലേ, ലെറ്റ്സ് 82.5. ഐ എം എൻറ്ററിങ് അറ്റ് 82.5. അത് ഹിറ്റ് ആവുമോ നോക്കാം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹിറ്റ് നൗ. കാരണം അങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് മാർക്കറ്റ് ജനറലി പ്രീമിയം തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ മുകളിലേക്ക് പോയാലും താഴെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതാവാറുണ്ട്, താഴേക്ക് വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ആവാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 82.5 ഞാനൊരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി, യെസ്, ഒരു ലോട്ട് 82.5 ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് സി ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഹിറ്റ്. 82.75 വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓ, 82.6 വന്നതാണ്. ഐ സോ 82.6. ഇപ്പോൾ ഹിറ്റ് ആവും. യെസ്, ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് നൗ. ഓക്കെ, സോ അരുൺ ഇപ്പോൾ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യണം അല്ലേ, അതാണ് വേണ്ടത്.
So I am just going to my positions. Positions എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 25,700 കോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വാട്ട് എവർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഐ എം മേക്കിംഗ് ഐ എം ഫൈൻ വിത്ത് ഇറ്റ്. അതെന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ക്ലിക്കിംഗ് ദിസ് വൺ. ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗിവിംഗ് എക്സിറ്റ്. ഇവിടെ എക്സിറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു. സോ ഐ എം കമ്മിങ് ടു ദ സെൽ വിൻഡോ. സെല്ലിലേക്ക് വരികയാണ്. സെല്ലിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലോട്ടാണുള്ളത്. സോ ഒരു ലോട്ടാണ് എനിക്ക് എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഞാനിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് SLM എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്, വെറും സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ. ഞാൻ ആദ്യം സ്റ്റോപ്പ് ലോസിൽ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അല്ലേ വെക്കണം? യെസ്. സോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വരും. സോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു പ്രൈസ് എത്രയിലാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കേണ്ടത്? ലെറ്റസ് സേ എനിക്ക് ഒരു 75, ഓക്കെ, ഒരു 75 എത്തുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് സെല് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ദർ ഈസ് സംതിങ് കോൾഡ് ദ ട്രിഗർ പ്രൈസ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഈസ് എ ട്രിഗർ പ്രൈസ്? Trigger price is the price at which the order gets triggered. Simple. Okay, എപ്പോഴാണ് ഓർഡർ ട്രിഗേർഡ് ആവുക, അതായത് ഓർഡർ ആക്റ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം. അതായത് ഞാൻ ട്രിഗർ പ്രൈസ് 76 കൊടുത്തു എന്ന് ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ 82.5 എൻ്റർ ചെയ്തു. 76-ൽ ട്രിഗർ പ്രൈസ് കൊടുത്തു. അതായത് 76-ൽ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഓർഡർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവും എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, എന്താണ് ആ ഓർഡർ? ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന ഓർഡർ എന്താണ്? ഹിയർ സെൽ 1 ലോട്ട് അറ്റ് 75 എന്നുള്ള ഓർഡർ ആണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുക. ആ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രിഗേർഡ് ആവുന്നത് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഹിറ്റ് 76. അങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, സോ 76-ൽ ഞാൻ വെച്ചു. ഞാൻ 1 ലോട്ട് അറ്റ് 75 ഞാൻ വെച്ചു. ഇതാണ് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ. ഇനി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രിഗർ പ്രൈസ് കൊടുത്തു. ആ ട്രിഗർ പ്രൈസിൽ എത്തുമ്പോൾ മാത്രം ഓർഡർ ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവും. ആക്ടിവേറ്റഡ് ആവുന്ന ഓർഡർ എന്താണ്? ദാറ്റ് യു സെൽ അറ്റ് 75. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഓർഡർ. നൗ ഇനി ഞാൻ SLM കൊടുത്തു എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇത് SL ഓർഡറാണ്. SLM സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മാർക്കറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിഗർ പ്രൈസ് മാത്രമേ എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളൂ. സോ ട്രിഗർ പ്രൈസ് ഞാൻ 76 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 76-ൽ ഹിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സെൽ എന്നുള്ള മാർക്കറ്റ് ഓർഡർ പ്ലേസ്ഡ് ആവും. സോ 76-ൽ എത്തുമ്പോൾ ഓർഡർ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്നു. അതുവരെ ഓക്കെ. പക്ഷെ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന ഓർഡർ എന്താണ്? സെൽ അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ SL വെച്ചപ്പോൾ 76-ൽ എത്തുമ്പോൾ ആക്ടിവേറ്റ് ആവുന്ന ഓർഡർ എന്താണ്? സെൽ അറ്റ് 75 എന്നുള്ള ഓർഡറാണ് പ്ലേസ് ആവുക. ഓക്കെ, സോ ഐ ജസ്റ്റ് പ്ലേസ് ലെറ്റ്സ് എ SL മാർക്കറ്റ് വിച്ച് ഇസ് എ സിംപ്ലസ്റ്റ് തിങ്. ഞാൻ 76-ൽ ട്രിഗർ പ്രൈസ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി 76-ൽ തന്നെ ഹിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എക്സിറ്റ് ആവും. സോ ഞാൻ സെല്ല് കൊടുക്കുന്നു. സോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് മാർക്കറ്റ് ഓർഡേഴ്സ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഐ ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ, SL ഓർഡർ. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? SL 75 കൊടുക്കുന്നു. സോ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ട്രിഗർ 76, ലിമിറ്റ് 75. സോ ഞാൻ സെല്ല് കൊടുക്കുന്നു. സോ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഓർഡർ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഓർഡർ പ്ലേസ്ഡ് ആണ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഐ ഗോ ടു മൈ ഓർഡേഴ്സ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ട്രിഗർ പെൻഡിങ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ LTP 80 രൂപയിലാണുള്ളത്. ആൻഡ് ഐ ഹാവ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് 76 rupees. മൈ SL വിൽ ബി 75. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൗ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. ഐ ഹോപ്പ് ഇതായിരുന്നു അരുൺ ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഓക്കെ, ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് വാട്ട് അവർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസ് മേ ബി ഹൂ നോസ്, മേ ബി അരുൺ കാരണം ഞാനൊരു 1000 രൂപ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? പോസിബിൾ. എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മേ ബി ഒരു 7 into 75, മേ ബി ഒരു 500 രൂപ. കിട്ടാനുള്ളത് പുതിയൊരു ഇന്ത്യയും എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഓക്കെ, ചലോ, ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലേസിംഗ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ഓർഡർ. യെസ്, പ്രോഫിറ്റിൽ ക്ലോസ് ആകണ ദൈവമേ. എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ. എനിവേ നമ്മളൊരു നല്ല പർപ്പസിന് വേണ്ടി ഒരു സംഭവം ചെയ്തില്ല, അത് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ, കുഴപ്പമില്ല. പ്രോഫിറ്റിലാവട്ടെ, നോക്കാം.
നിഫ്റ്റി എങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല, അതാണ് ഒരു കാര്യം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മൂവിങ് എനിവെയർ. വെരി വെരി ടൈറ്റ് റേഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്യാണ്. ചില ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്. സോ it is good that we didn't jump into anything unnecessarily and didn't make huge losses. So some days we have to be content. We'll see. നമുക്ക് നല്ല ദിവസം അല്ലാതെ വരുമെന്നേ, നല്ല അടിപൊളി ട്രേഡിംഗ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വരും. നമ്മുടെ ജൂൺ മാസത്തെ ഫോർ ദിസ് മന്ത് P&L ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. I'll just go to my console. Yes, console. I'll go to reports, P&L, and select futures and options. June 1 to June 30. So this is my realized P&L until now. June ഇതുവരെ it's around 65,000. ഫെയർ എനഫ്. അതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആകെ 2-3 ദിവസമാണ് ലോസ് വന്നത്. ഒരു ലോസ് വന്ന് അറൗണ്ട് 31 വന്നു. പക്ഷേ ബാക്കി പല ദിവസങ്ങളിലും വി വെയർ കംഫർട്ടബിൾ ഇനഫ്. $20 വന്നു, ഒരു 31 വന്നു. ബട്ട് നമ്മൾ 13 ഉണ്ടാക്കി. വി മെയ്ഡ് 17, we made 15s, we made 18s, we made 16s again, we made 19s again. So generally this was a okay month, good month. ഇതാ അരുണെ, നമ്മള് പച്ച കണ്ടു തുടങ്ങി ആദ്യമായിട്ട്. ഇപ്പൊ ശരിയായിക്കോളൂ, എന്നാലും ഒരു തവണ പച്ച കണ്ടല്ലോ, സമാധാനം. ആൻഡ് അഗെയിൻ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാലും നമ്മളൊരു ഹ്യൂജ് പ്രോഫിറ്റ് ഒന്നും ഇതിൽ നിന്ന് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് നിഫ്റ്റി ഡൂയിങ് ടുഡേ? നൗ ഒരു ചെറിയ ബുള്ളിഷ് ബയാസ് സ്ലൈറ്റ്ലി ഉണ്ട്. പക്ഷെ ലെറ്റ് മി ടെൽ യു ദിസ്, 25,600 ഈസ് നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ്. 2.6 million സെല്ലേഴ്സ് അറ്റ് 25,600. സെല്ലേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ചേഞ്ച് ചെയ്യോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഷുഡ് ബി ചേഞ്ചിങ് നൗ, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഫോർ ഹൗ ലോങ് ആൻഡ് അതെല്ലാം കണ്ടറിയണം. 25,600 ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫർദർ എൻട്രി കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതുവരെ വി ആർ നോട്ട് കൺസിഡറിങ് എനിത്തിങ്. ആൻഡ് ഫോർ അരുൺ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാം. നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എന്തുകൊണ്ട് ലെറ്റ്സ് എവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ലെറ്റസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എൻട്രി എടുത്തു. നമ്മൾ എവിടെയാണ് എൻട്രി എടുത്തത്? 82.5 എൻട്രി എടുത്തത്. ആൻഡ് വേർ ക്യാൻ ബി മൈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്? മൈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ക്യാൻ ബി ദ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിൽ, അങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓർ മൈ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് ക്യാൻ ബി 10 to 12% ലോസ്, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, സോ 82-ന്റെ 10% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8.2 രൂപ. സോ 12% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് അറൌണ്ട് 9 rupees. സോ 82-ൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ പ്ലേസ് എ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് അറ്റ് 73 to 74. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 10% ഓർ മോർ. ആൻഡ് ടാർഗറ്റ് നമ്മൾ അതിൽ കൂടുതൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ടാർഗറ്റ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവസരം ഉണ്ടെങ്കിലേ ട്രേഡ് എടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ പ്രൈമറിലി. ഓക്കെ, നമ്മൾ
റിസ്കിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ റിവാർഡ് കിട്ടുന്ന ട്രേഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മൾ അതിന് പോകേണ്ടതുള്ളൂ. ആൻഡ് എപ്പോഴും അത് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. വാട്ട് എവർ റിസ്ക് യു ടേക്ക് യു ഷുഡ് ബി മേക്കിംഗ് മോർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ദാൻ ദാറ്റ്, പൊട്ടൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ്സ് ദാൻ ദാറ്റ്. എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അടുപ്പിച്ച് 5 ട്രേഡ് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവാം, അടുപ്പിച്ച് 5 6 ട്രേഡൊക്കെ നഷ്ടമാവാം. അപ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ലോസുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു പ്രോഫിറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ 2 പ്രോഫിറ്റിൽ ഇത് എൻ്റയർ സാധനം കവറായി പോകും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണ് റിസ്ക് ടു റിവാർഡിനെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ. എല്ലാ ട്രേഡേഴ്സും നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും, എല്ലാ ട്രേഡേഴ്സും ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ഡേ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുക, വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതല്ലേ ഉള്ളൂ. യെസ്, അരുണ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നിഫ്റ്റി ഈസ് അപ്രോച്ചിങ് 25,600. Nifty is approaching 25,600. I'll be ready with my CE which is 25,700. ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് ഇത് നേരത്തെ എൻ്റർ ചെയ്യാനിരിക്കുന്നതാണ്, പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഓഫ് അരുൺ നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തു വെച്ചാണ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് അരുൺ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അരുൺ കാരണം നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ്സ് വരുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അരുൺ. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഉണ്ടാവുക. അഗൈൻ ദിസ് ഹാസ് നോട്ട് ക്രോസ് 25,600 yet. We'll see. I'll quickly be back. Please hold on. Yes, yeah, sorry for the delay. Yep. Nifty approaching 25,600, showing good 2 positive candles. Good. Yeah, അരുണെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റിലാണ്. അതിൽ 500 rupee പ്രോഫിറ്റ്.
So I am expecting a small retest here to 580 levels, and അതിനുശേഷം മുകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും. നല്ല കാര്യം. The number of sellers have slightly declined as expected. That is why Nifty is going up. 25,600 il there is good selling pressure again, but again lesser selling pressure than what we had earlier. So I am ready with my 25,700 call. Yes, so 82.5 we had entered one lot of 25,700 call of the next week expiry, coming week expiry. And if Nifty breaks above 25,600, if Nifty can break the 25,600, then we can possibly consider an entry above this one. We can consider an entry in 25,700 call if Nifty breaks 25,600. I am just again looking at the market conditions today. I am not going with aggressive quantity, just two more lots I am just entering. I mean, if our conditions are met, I might be entering with 2 more lots. Nifty, after a while, after almost 1.5 hours, Nifty is slightly showing some strength now, and it is close to the 25,600 levels, which is convenient for me, which is giving me more of a confidence now. Again, I am not completely into it as of now. What I would ideally like is a small retest to 580 to 570 levels, then going up again. That would be my best. That's when I'd be most convenient, or I'll have the most conviction. One more retest and then going up. Maybe possibly sweeping some of the liquidity at 570 to 580 levels. If that is the case, very good. Else, if it is with strength, then we'll see. Yeah. Okay. Again, considering that this is also the previous swing high, and this line, this blue line is now invalidated. Yeah, coming down to the 590s, good.
Yeah, the previous candle closed at somewhere near 590. That is good. This is a small retest, and if it is going up again, that would be strength. Maybe this candle or the next. I don't expect this to form 3 continuous red candles and just play it around there. That would be like losing momentum. I don't want that to happen in Nifty. If Nifty can take a small break here of 1 or 2 candles, this candle is also fine. So if this candle or the next candle can cross 25,600, then that is where I will consider, yes, momentum is back in Nifty. Then I can target 25,650. 25,650 will be like 110, somewhere near possibly 110 for 25,700 call. നമുക്ക് നോക്കാം. But of all the options in the plus or minus 1% range, 25,600 has the most call writings. Basically, sellers are still strong at 25,600. We'll have to see. Yes. Coming to the 580s. Again, we already have a stop loss at what, 76? Is it 76? Okay, so I will just show you this one also. I am just updating my stop loss to, where is my orders? Yes, 76 was my stop loss. So I'll just modify it and I'll just place trigger price at 78 and price at 77. Just 2 rupee upgrade, okay, in the trigger price. So which is 150 rupee there essentially of my capital. If Nifty is to go up, then this candle should not be that of a Marubozu, or the next candle should be a Marubozu, and it should be breaking the previous candle high. This candle being bearish and the next candle also being bearish, no, then I believe that strength is lost. Yeah, that's how Mugas is. And ഞാൻ modify ചെയ്തതിന്റെ കാരണം, this has gone up to 89.90. Okay, so പിന്നെയും ഇത് താഴെ ഇവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും ലോസ് ആയി, ഇനി നമ്മൾക്ക് വലിയ കാര്യമില്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിലെത്തും. So it may still fall down further. So I thought, okay, chalo exit. So that's the thought process. And 78 is somewhere here. Yes, it is at 81 now. 80-81. Profit li poyadairunnu, tirichu loss il vannu. Amrita says no trade today. Ee split screen enganeya bro vechittulle? Okay, adu nammade Zerodha il thanneyulla option aanu. Basically, Zerodha has incorporated trading view charts to them. Okay, നമ്മൾ Zerodha account ഉണ്ടെങ്കിൽ or കൈറ്റിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യാം. So you just go here
Zerodha and platform, go here. Avada the mole poikanya, you can see a rectangle. But a rectangle. A layout. A layout if you select 2, 3, 4, 5, 6, whatever. Etra chart. You would put 1, 2, 3, 4, 5 chart. So and idine pop out you can go to this pop out chart. So pop out and you can take it to the next tab. I'm going to say that okay. And I think TradingView is incorporated to almost all brokers trading platform. Ipo grow whether grow I think grow at a terminal and upstocks I think TradingView is incorporated, so it's not a big issue. Yes, Arun Namada SL hit item. Our SL is hit at 78. Nifty, for me, I believe Nifty has lost that momentum of trying to get up to 25,600 and above. So, Namada SL hit and Namada positions, positions of around 337 which is very much fine, not a big issue. Trade in the amounts of profits range which that is very much fine. Anyway, I hope you understood how SL works. So SL I was not at all concerned because hit loss, that is fine. So orders execute yes, 78 triggered and it got executed at 78 itself. Okay. 77 vare wait ചെയ്തില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് exit ചെയ്തു തന്നു. Okay. And we are approaching the final 30 to 40 minutes of the trading session, today's trading session. Do not feel sorry. That's പ്രശ്നമേ അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊന്നും ഒരു വിഷയമേ അല്ല. നമ്മളൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. 330 രൂപ ഞാൻ അല്ലാതെ വേറെ സുഖമായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിക്കോളാം. ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് നെവർ എൻ ഇഷ്യൂ. ആൻഡ് അരുൺ ചോദിച്ചിട്ടല്ല ഞാനൊരു ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്തു. അരുൺ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് എങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചുള്ളൂ. എനിക്ക് അല്ലാതെ പറഞ്ഞു തരാമായിരുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യു ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദിസ് വൺ. No issues. So നമ്മളൊരു 1 to 1:15 ആ ടൈമിലേക്ക് നമ്മൾ I expect myself to stop the session. കാരണം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരുപാട് ഇരുന്നിട്ട് we are just wasting our time possibly. So ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നല്ല ട്രെൻഡിങ് ഡേയ്സ് വരും. നമുക്ക് നല്ല ട്രെൻഡിങ് ഡേയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മെയ് 15th ട്രേഡ് തുടങ്ങിയത്. ആ ദിവസം നിഫ്റ്റി വാസ് ഹൈലി ട്രെൻഡിങ്. അന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ട്രേഡ് എടുത്ത് രണ്ട് നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. 30 to 40% അതിൽ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി. അതിന് ശേഷം നിഫ്റ്റി അതിനെക്കാട്ടിലും ഹ്യൂജ് റാലി തന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോയിരുന്നത്. ഇഫ് നിഫ്റ്റി ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ 24,800 ഇറ്റ് മൈ ഗോ അപ് ടു 25,000 നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിരുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ലൈവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം എന്ന് കരുതുന്നു. സോ ട്രെൻഡിങ് ഡേയ്സ് നമുക്ക് പലതും വരും, പല ദിവസവും വരും, നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് കിട്ടും. Is the 25,900 call? ഡെയിലി ട്രേഡിംഗ് സ്ട്രീം കാണുമോ? ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ ബ്രോയെ ഫോളോ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യെസ്, നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഡേയ്സ് വിൽ ബി ട്രേഡിംഗ്. മോസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഫ്രം നൗ ഓൺ വിൽ ബി സ്ട്രീമിംഗ്. അരുൺ നമ്മളുണ്ടാവും.
ആൻഡ് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് ശേഷം വന്ന ഒരു സ്ട്രീമാണ്. അതിൻ്റെ ചെറിയ ചില ഷോർട്ട് കമ്മിങ്സ് നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഡോണ്ട് വറി, നമ്മൾ ഓൾറെഡി സ്ട്രീം കാണുന്നവർക്ക് അറിയാം, എല്ലാം അറിയാം നമ്മുടെ ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ, നമ്മുടെ ഇതുവരെ എടുത്ത പൊസിഷൻസിൻ്റെ ആക്യുറസിയും നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പ്രോഫിറ്റ്സും അതിൻ്റെ വീഡിയോസും പ്രോഫിറ്റ് ഷോർട്സ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കൺസിഡറബിൾ പോർഷൻ ആയിട്ടാണെങ്കിലും എല്ലാം യൂട്യൂബിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ വാച്ചിങ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവും, വിൽ ബി അവൈലബിൾ. അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോ സീരീസ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. പാരലി IPOസിൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ക്രിസാക് IPO എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു IPO വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാളെ നമുക്ക് വേറെ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നാളത്തേക്ക് നമുക്ക് പുതിയൊരു IPOയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും. സോ നമ്മൾ ട്രാവൽ ഫുഡ് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു, സോ അത് വരും. പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിൻ്റെ, സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൻ്റെ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റ്സും ചെറിയ ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓരോരോ കൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് വേറെ വരുന്നുണ്ട്. സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഇൻ പ്ലാൻ, എല്ലാം പ്ലാനിലുണ്ട്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ഒബ്വിയസ്ലി നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് അസ് സം ടൈം ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ട്രാക്ഷൻ, ആ ഒരു സംഭവം വരാൻ. സോ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചെറിയ ഡിലേസ് ഉണ്ടാവും. എന്നാലും ആസ് മച്ച് ആസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള കോംപ്രമൈസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹയസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി കണ്ടന്റ്, വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടന്റ് ഇൻ ദ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യത്തിലും കഴിയുന്നത്ര ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അങ്ങനെ ചെയ്താലേ നമുക്ക് സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആകുവാൻ വേണ്ടേ. അതെ, കീപ് ഗ്രോയിങ് ടുഗദർ. ഷുവർ അരുൺ. അരുൺ, അപ്പോൾ പ്രിഫറബിളി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അരുൺ ഒരു റിലേറ്റീവ്ലി ഒരു ബിഗിനർ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് നോട്ട് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഫീൽ ബാഡ്. ഒരു ബിഗിനർ ആണെങ്കിൽ പ്രിഫറബിളി ട്രേഡ് വിത്ത് വെരി ലെസ് ക്യാപിറ്റൽ, സംതിങ് വിച്ച് യു ക്യാൻ അഫോർഡ് ടു ലൂസ്. ഒരു 2000 രൂപ അല്ലെങ്കിൽ 5000 രൂപ ഇഫ് യു ക്യാൻ അഫോർഡ് ടു ലൂസ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ബി ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ട് മാത്രം ഓപ്ഷൻസ് ട്രേഡിങ്ങിൽ വരിക. നമ്മൾ ഇതുവരെ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ട്രേഡിങ്ങിന് ആക്യുറസി ഉണ്ട്, എല്ലാം ശരിയാണ്. ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗ്യാരണ്ടി അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്യാരണ്ടി പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ട്രേഡിംഗ് അല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ക്യാൻ ബിഹേവ് എനിവേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാപിറ്റലിൽ ചെറിയ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിഫ്റ്റി ചെറിയൊരു ബെയറിഷ് ബയാസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ വിശ്വാസമില്ല. സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബുള്ളിഷ് ബയാസ് മാത്രമേ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നാണ്. ഐ കാൺ സീ നിഫ്റ്റി ഗോയിങ് ഡൗൺ കൺസിഡറബിളി. നോ, ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് സോ. ലെറ്റ്സ് സീ. $25,550. Let me check the action at 25,550. And possibly for the first time in the day ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചിരുന്നു, but that did not sustain. We'll see sellers at 25,550 are going above buyers. Means sellers ആണ് കൂടുതൽ സ്ട്രെങ്ത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നത്.
മുന്നേ ഒരിക്കൽ സംഭവിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് അറൌണ്ട് 11:20, സംവെയർ അറ്റ് 11:20 അത് സംഭവിച്ചത്. 11:20 സംവെയർ ഹിയർ. യെസ്. ആൻഡ് അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ സെല്ലേഴ്സ് 550 കൂടുതൽ സെല്ലേഴ്സ് വരുന്നത്. That sellers can be not yet. Nothing decisive as of now. Where's my specs here? Okay. Coforge is breaking the swing high, previous swing high it seems. Is Coforge? No. Close to the previous swing high. 1916 ആണ് തോന്നുന്നു. Yes, 1916 ആണ് previous swing high, day high. 1918. Okay, so it is approaching the day's high, Coforge, which is good for us. നമ്മൾ പുട്ട് ഷോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് Coforgeന്റെ. Yeah. വിഷ്ണു ശ്രീകുമാർ സെയിങ് കുറേ ലോസ് ഉണ്ട് ബ്രോയുടെ ലൈവ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് വേണം അത് കുറയ്ക്കാൻ. ശ്രീകുമാർ, ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, വി ആർ നോട്ട് സെബി രജിസ്റ്റേർഡ് അഡ്വൈസറി, കൈൻഡ്ലി ഡു യുവർ ഓൺ റിസർച്ച് ബിഫോർ എൻട്രിങ് ട്രേഡ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ട്രേഡ് കണ്ടിട്ട് ലോസ് കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളത്, അങ്ങനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റിയാൽ ബ്രോയെക്കാട്ടിലും ഹാപ്പി ഞാനായിരിക്കും, വിഷ്ണുവിനെക്കാട്ടിലും ഹാപ്പി ഞാനായിരിക്കും 100%. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എനി ഗ്യാരണ്ടി. നമ്മൾ അങ്ങനൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നെ ഏൽപ്പിക്കരുത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലും കാണരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ ആളുകളെ എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഡു യുവർ ഓൺ ഇത്. ഓക്കെ, കാരണം ദർ ഇസ് സ്റ്റിൽ പോസിബിലിറ്റി. നമ്മൾ എന്ത് നഷ്ടം ഉണ്ടായിക്കൂടെ, നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, ബട്ട് വാട്ട് ജനറലി ഞാൻ പല ലൈവ് ട്രേഡ്സും എല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കമ്പയർഡ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദം, വാട്ട് വി ജനറലി ഡു ഈസ് we generally trade only when we have conviction. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നമ്പർ ഓഫ് ട്രേഡ്സ് കുറവായിരിക്കും. സോ പോസിബിളി ഐ ബിലീവ് our accuracy will also be higher. Okay, so hopefully ബ്രോയുടെ ലോസ് എല്ലാം കുറയട്ടെ. ഞാനും നഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ്. നഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രേഡറാണോ നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ്. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവട്ടെ. അത് എല്ലാം നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ ബേസിക്കലി. യെസ്, നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടാവട്ടെ. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ലോങ് റണ്ണിൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിൾ ആവും. നമ്മളൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ 4 വർഷം പഠിക്കുന്നില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ BSc MSc ഒക്കെ പഠിക്കാൻ 4-5 വർഷമൊക്കെ പഠിക്കുന്നില്ലേ. അതിന് ശേഷം തന്നെയല്ലേ ഒരു ജോബ് വരുന്നതും അതിൽ നിന്ന് ഇൻകം വരുന്നതല്ല. ട്രേഡിങ്ങിന് അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ളൊരു സമയവും അതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഫീസ്, ഈ നഷ്ടം അതിൻ്റെ ഒരു ഫീസായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടാവുക. പക്ഷേ once we are comfortably into it, or we are able to analyze the market to a reasonable good extent, നമുക്ക് വരുന്ന പ്രോഫിറ്റിന് there is no upper cap അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റും ഇല്ല ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോഫിറ്റിന്. അതാണ് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അഡ്വാൻറ്റേജസ്. ബ്രോയ്ക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, വിഷ്ണുവിനും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റട്ടെ. ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റട്ടെ, ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എല്ലാവരും. 12:45.
ഓക്കെ, കറണ്ട് പോയതാണ് ആ കേട്ടൊരു ശബ്ദം. Just a minute. നോക്കൂ, ഡേയുടെ ലോ എത്തുന്നു, സീംസ് ടു ബി ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷേ ബ്രോയുടെ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഷെയർ ചെയ്യാമോ? എൻ്റെ വാട്സാപ്പ് നമ്പറാണ് ഇതാ ആ ലൈവിൽ കാണുന്നത്, വിഷ്ണു. 7012173899. നമ്മൾ ഓപ്പൺ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. വാട്സാപ്പ് നമ്പർ ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റ ID ഉണ്ട്. You can also contact me in Telegram അല്ലെങ്കിൽ WhatsApp. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽസ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. യെസ് 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 യെസ്. Hitting the day's bottom for the nth time and going up again. എത്ര തവണയാണ് ഡേയുടെ ലോയിൽ അടിച്ച് അവിടെ അടിച്ച് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്? 1 2 3 times now. So if you want, you can consider a scalping opportunity. Okay, ഇവിടുന്ന് in fact not even a scalping, 550 ഈ ക്യാൻഡലിന്റെ ക്ലോസ് വരെ നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. And you can keep stop loss at the bottom of this candle. And if you want to scalp, okay, if you want to scalp, maybe you can do it here. With a risk to reward ratio of very good risk to reward ratio of 2.7. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. So but you have to know that hitting the stop loss is of a higher probability, but trade with the stop loss at 69, let's say. If you want to enter, maybe you can consider an entry at 73.5, whatever, but strictly follow the stop loss at 69 to 68.5 to 69. അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രേഡ് ഇവിടെ എടുക്കാം. So what is the risk to reward ratio? 2.85. This is a very comfortable range, considerable range. Okay, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ risk to reward വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ട്രേഡ് ചെയ്യാം. Because we have decided our strategy, 25,600 മുകളിൽ ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഉള്ളതുകൊണ്ട് I am not entering any trades now. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ട്രേഡ് ഒരു ഡെമോ കാണിച്ചതായിരുന്നു. We are not seriously
into any trades. Right. So getting up to 1250 now. So unless something significant happens in the next 10 to 15 minutes, ഒരു 15 minutes കൂടെ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. അതിനുശേഷം we will be stopping the stream. We don't want to sit in front of the market for the entire day. Meanwhile, the portfolio has gone up slightly. Masdog Om Infra 2.1% up. Cochin Shipyard 1.6 up. Masdog 2.6 up. RBL Bank 3.2 up. Good. Yes, by now I think I'll have more quantity to pledge as well. Yes. I had some more quantity in my mutual funds to pledge, so I'll pledge that too. Yeah. Is Nifty breaking down the day's low? Nifty seems to be breaking down the day's low. So just taking out the 25,500 PE 3rd July put option at 103 now.
Yes, it is breaking down. Nifty is breaking down. The 25,000 going to 25,500. Now has the lower level broken down. Yes, if we had gone for a scalping, it would have hit our stop loss SL now. It is most probably going down to the 25,500 levels now. Another 35 points there to 500 levels here. ഈ ലൈവ് ഒക്കെ ട്രേഡിംഗ് തുടങ്ങാൻ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു മോട്ടിവേഷനാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഹരീർ, if I am reading you right, okay, okay, thank you. Anyway, thank you so much, Hari, for your comment. തീർച്ചയായിട്ടും ട്രേഡിംഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് സെല്ലിംഗ് അറ്റ് 25,600. ഐ തിങ്ക് സമതിൻ്റെ പൊസിഷൻസ് ഇപ്പോൾ ബെറ്റർ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 25,700 കോള് സമത് സെല്ല് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ ഐ തിങ്ക് സമത് ഈസ് മേക്കിംഗ് റീസണബിൾ പ്രോഫിറ്റ്സ് നോ. ആൻഡ് yes, the OA data, everything suggests bearishness now. Bearishness, but until where? Until the 25,500. I can't see much of it going below 25,500. I don't think so. So maybe I'll be reluctant to do something right now. Yes, I can see this going to the 120 ranges. Okay, 108 109 നിന്ന് 120 ഒക്കെ ഡെഫിനറ്റ്ലി കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നിഫ്റ്റി ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ദ ഡേയ്സ് ലോ ആൻഡ് ദിസ് ഷുഡ് നൗ ബി ഗോയിങ് അപ്പ്. ഇൻഫാക്ട് പുട്ട് സൈഡിലാണ് പ്രീമിയം ഉള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പുട്ട് സൈഡിലാണ്. But we had made up our mind. We had made up our mind that 25,600 model trade ullu. I was not very confident below the bearish at the bearish nature of Nifty. So I was not entering any trades there. 25,500 now. Nifty should be approaching 25,500 now. 500 could be 500 to 510 range, and if 500 is broken, I think we may even see a correction to 25,300 levels too. Yeah, see 121 is reached, 121 at the 22 going down. $130 ranges. Oh, she proving to be very bearish. Very bearish here. Oh, 130 to 120 quickly all of a sudden.
this is showing strength. So be very careful when you are trading in options near the support and resistance levels. Okay, so it could go either way. Be very careful there. I'll also quickly go to my sensible and add some more positions so that I can make use of this slight fall. I can possibly add more positions in my Sensex. I don't see much of a negativity. So the 81,400 put which I had, and what is Sensex is at 83,600 now. So I can definitely go for 81,800 one lot, yes, and I'll add more quantities to 8400. So I'll take a small trade there too, where I'll get 0.27% return in one day. I'll start with that. Yes, I have entered some more position as at bull put spread. Okay, I have entered the 81,800 put to 160 quantity, just 8 lots, and that is at 10 rupees where I shorted, and it is at 10 rupee 5 paise now, yeah, whatever it is. So 81,800 will be 2%, almost 1.8% buffer for tomorrow, which I believe is fair enough, which is fine for me. And anyway, I am making profits here, and if margins are required to square off my portions, I can consider exiting my 81,400 put also. And I have not used all of my quantity at 81,800. I still have some more funds left, so by squaring 81,400 off, or maybe yeah, I have some more left to pledge to, so I will manage with that. Yes, so it is 1.5 now. I'll just wait for the next candle, and if next candle is giving some sort of a confirmation, I will also give my verdict of what I think, personally what I think, and I will quickly wind the session up for today. ഒരുപാട് നേരം ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാനും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വേറെ കുറച്ച് ജോലിയുണ്ട്. See, all sellers, even 25,500 now there are more sellers. Nifty is staying above 25,500, but at 25,500 there are more sellers now. This might be the fall to 25,400 also. 25,400 is a real possibility now. Looking at the OI data, this is purely looking at the OI data, and of course let us draw our favorite tool here, Fibonacci, from here to here, and let me delete all the other drawings. Yes, see, from the top to this swing low, let's say this swing low, okay, and it went up to the 0.5 ranges, which is 25,600, breaking down, broke the
25,540 levels, coming down to the 1.272 levels. It might even be going to the 1.618 levels, which is 457. Looking at the OI data too, this is a very high possibility. Now the possibility is increasing with the OI data as well as the Fibonacci levels. 1.618 is a very crucial level. I don't want the 1.272 levels. Where is 1.272? I might be seeing a fall up to 1.6 levels, which is 25,460. In the sense we should have drawn this Fibonacci earlier itself. Anyway, there is one more thing. The number of sellers at every position has increased considerably. There is considerable increase in the number of sellers at 25, 600, 650 and 700. Now everywhere sellers dominating now, means yeah, market is to be going down and possibly to the 450 levels. Okay, so chalo everyone, I am winding it up now. Nifty is trying to break the 25,500. I know that Nifty might be going to the 450 levels too, possibly, but I don't want to take so much of a risk in the middle of a long uptrend from, let's say, April. There may be profit booking. We might see correction up to 25,300 levels too. 400, 450, yes, yeah. Looking at the Fibonacci, 450 is a possibility, and the sellers volume, yes. For the first time now in the futures chart, sellers are dominating. There are more sellers. Everything looks now to be bearish. The futures and options volume, that also looks bearish. Almost 10 million now at the negative side. Everything looking negative for Nifty. So that's our verdict. It should be, Nifty should be testing the 450 levels. Might even go up to, means go down to 25,300 levels too. 25,300 ഒരു പോസിബിലിറ്റിയാണ്. 25,450 അടുത്ത ഒരു സ്റ്റോപ്പ് കാണാനുള്ള സാധ്യത. 450 to 460 ഫിബൊനാച്ചി ലെവൽസ് വെച്ചിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് 460 ലെവൽസ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക. ഇറ്റ് മേ ഗോ അപ് ടു ദിസ് ലെവൽ 540 ലെവൽസ് എന്നിട്ടായിരിക്കും തിരിച്ചു വരിക. Yeah, one important thing is 25,500 ഇതുവരെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. Not yet. We will wait and see. Yeah, it's already 1:10 now. So currently I'm stopping my stream right now. 25,500 break ആകുമോ? Samade
how you read the OA data. Yes, സമത് അതിന് എനിക്ക് ചെറിയൊരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ട്. കാരണം ഞാനൊരു ആപ്പുമായിട്ട് ഒരു വെബ്സൈറ്റുമായിട്ട് അവരെന്നോട് സംസാരിച്ചു. സോ ചെറിയൊരു ടൈപ്പിൽ എത്താനുള്ള ഒരു പ്ലാനിലാണ്. ദർ ഇസ് എ സ്മോൾ ബിസിനസ് വിച്ച് മൈറ്റ് ഹാപ്പൻ ബിറ്റ്വീൻ അസ്, ഐ ഡോണ്ട് നോ. സോ അവരുടെയും കൂടെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ ഫോർ ദ ടൈം ബീയിങ് ഞാനിത് they may be happy that I am showing this in my life, but let me get it clear with them and how we should be proceeding. After that I will show you. Definitely അത് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല. പക്ഷേ am I entitled to do that right now എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്. So let us keep everything proper. അതുകൊണ്ട് മാത്രം sorry for the time being today, and hopefully possibly next day ഞാനത് കാണിക്കാം. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രീമിയം ആക്സസ് എനിക്കുണ്ട്. പോസിബിളി ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ച് നോക്കട്ടെ. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൂവിങ് ഹെൽപ്ഫുൾ ടു യു, നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എൻ്റെ പ്രീമിയം ആക്സസ് അറ്റ് എ റെഡ്യൂസ് പ്രൈസിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ചോദിച്ചു നോക്കാം. ഷുവർ. അതിന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നമ്മൾ എവിടെ പോകാമെന്നറിയാം. നമ്മുടെ നിഫ്റ്റിയുടെ തന്നെ നിഫ്റ്റി എടുക്കുക. യെസ്, യു ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ ഹിയർ. ഇവിടെ ഓപ്ഷൻ ചെയിൻ ഉണ്ട്. ഓപ്ഷൻ ചെയിനിൽ പോകുന്നു. ഇതിൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ. യെസ്, ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ ഓഫ് ദിസ് വീക്ക് എക്സ്പയറീസ് സ്ട്രൈക്സ്. എല്ലാ സ്ട്രൈക്കിൻ്റെയും ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ 550 ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പുട്ട് സൈഡിൽ കുറച്ചുണ്ട്, പക്ഷേ കോൾ സൈഡിൽ ദർ ആർ മോർ സെല്ലേഴ്സ്. കോൾ സൈഡിൽ എത്രയുണ്ട്? കോൾ സൈഡിൽ ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് 58 lakhs ഉണ്ട്, പുട്ട് സൈഡിൽ 35 lakhs ഉള്ളൂ. സോ കോൾ സെല്ലേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി 550-നെക്കാട്ടിലും താഴെ നിൽക്കാനാണ് സാധ്യത. 500 നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദർ ഈസ് 94 ഓൺ ദ ബൈ സൈഡ്, 85 ഓൺ ദി പുട്ട് സൈഡ്. പക്ഷേ ഇത് പ്യുവർലി ഓപ്ഷൻസ് വോളിയാണ്, ഓപ്പൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് വോളിയം മാത്രമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഓപ്ഷൻസിൻ്റെയും വോളിയം കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. സോ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും. അങ്ങനെ എന്താ 25,600 കോൾ സെൽ ചെയ്യാഞ്ഞത്? എനി റീസൺ? യെസ്, ബേസിക്കലി 25,600 കോൾ വിൽ ബി വെരി അഗ്രസീവ് ഫോർ മീ. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ ബൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രസീവ് ആവുന്നത് പോലെ അല്ല ഓപ്ഷൻ സെല് ചെയ്യുമ്പോൾ അഗ്രസീവ് ആവുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ഹാവ് ടു ബി കെയർഫുൾ. ഓപ്ഷൻ സെല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഡീലിംഗ് ഇൻ പ്രോബബ്ലി ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന റിസ്കിനും നമുക്ക് ലിമിറ്റ് വെക്കണം. 25,600 കോള് മാർക്കറ്റ് താഴോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് സെല്ല് ചെയ്യാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെല്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ വിൽ പ്രോബ്ലി സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ പോലും ഐ വിൽ ഹാവ് ടു യൂസ് 60,000 ഓർ എബോവ്, സംവെയർ നിയർ 60,000 ആൻഡ് ഓൾ. സെൻസെക്സിൻ്റെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും ഞാൻ ചെയ്യുക, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടുമോറോസ് എക്സ്പയറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ റിസ്ക് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് അറ്റ് ഓൾ മൈ വ്യൂ ഈസ് gone wrong. Okay, so immediately സ്ലൈറ്റ്ലി ITM ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, സ്ലൈറ്റ്ലി OTM ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രൈക്ക് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് നഷ്ടം വരാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഗ്രസീവ് ആവണമെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ ഓപ്ഷൻ ബൈയിങ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു 25,600-ന് മുകളിൽ പോകുമ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്ത ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യം ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. സോ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം മേ ബി ആ ഡിസിഷൻ ചിലപ്പോൾ തെറ്റായെന്നിരിക്കാം. പക്ഷേ ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ് ഐ ആം സ്റ്റിക്കിംഗ് ഓൺ ടു ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു 25,600 മുകളിൽ ഞാൻ കോൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ, ഒരു ട്രേഡ് എടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ 25,500 താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരു ട്രേഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ആം എഗെയിൻസ്റ്റ് മൈ ഓൺ വ്യൂ. അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ട്രേഡ് എടുക്കായിരുന്നത്. കോള് സെല്ല് ആയിരുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇതാണ്. കോള് സെല്ല് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഞാൻ 25,600 കോള് സെല്ല് ചെയ്യില്ല, മേ ബി 25,750 ഒക്കെ ഞാൻ സെല്ല് ചെയ്യുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് 750-ലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു? കാരണം നമ്മൾ ഏപ്രിലിന് ശേഷം നല്ല ഒരു അപ് ട്രെൻഡ് റാലിയിലാണുള്ളത്, അതിൻ്റെ നടുക്കാണുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ 25,200-നും 24,500-നും ഇടയിൽ ഒരു 600 to 700 പോയിന്റ്സിനിടയിൽ നിഫ്റ്റി ഒരു മാസത്തിൽ കൂടുതൽ ട്രേഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പം നമ്മൾ ആ ബ്രേക്ക്ഔട്ടും കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എല്ലാം ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കും, താഴേക്കുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ബുക്കിംഗ് എല്ലാം ചെറുതായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ നാളെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ വീണ്ടും നല്ലൊരു റാലി കാണും, മാർക്കറ്റ് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് സെൽ സൈഡിൽ, ഇഫ് ഐ ആം ആൻ ഓപ്ഷൻ സെല്ലർ, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ബി ടേക്കിംഗ് ഹ്യൂജ് റിസ്ക്. ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ 750 ചെയ്തേനെ. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എൻ്റെ കാര്യം. OI ഡേറ്റ സമനില നോക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെറോയിൽ തന്നെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും അവർ OI ഡേറ്റ അവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ ഇഷ്യൂ. യെസ്, നിഫ്റ്റി ഫോർ ബ്രേക്കിംഗ് 500, ബ്രേക്കിംഗ് ദ ഡേയ്സ് ലോ.
യെസ്, ഡേയ്സ് ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. All probabilities going down to 24,460. Yes, 25,460 ആണ് അടുത്ത നമ്മുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ. നമ്മളിവിടെ ട്രേഡ് എടുത്തില്ല. വി കുഡ് ഹാവ് ടേക്കൺ, ഡെഫിനറ്റ്ലി എടുക്കാമായിരുന്നു, സാരില്ല. So long term നോക്കുകയാണെങ്കിൽ has Nifty filled the gap? All white, where is all white? ഓക്കെ, ഇതാണ് നിഫ്റ്റിയുടെ ഇന്നത്തെ ചാർട്ട്, ഡേ ചാർട്ട്. വി മൈറ്റ് ബി സീയിങ് എ പുൾ ബാക്ക് അപ് ടു ഹൂ നോസ് മേ ബി 25,200 to 300 ലെവൽസ്, മേ ബി, അറിയില്ല, നമുക്ക് വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. പോസിബിൾ പൊസിഷൻസ് അഗെയിൻ ഹിയർ ആൻഡ് ദെയർ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, so anyway, everyone, thanks for joining in. I hope you all have found some good value in this stream. എല്ലാവരും ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. And for the time being, we are stopping our stream and we'll be back definitely tomorrow. നാളെ ലൈവ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നാളെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ട്രെൻഡിങ് ഡേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആവുകയാണെങ്കിൽ we will make the most of any opportunity. See, താഴേക്ക് പോകുന്നു. We expected 460, but ഈ candle is not good enough. പക്ഷേ ക്യാൻഡിൽ തീർന്നിട്ടില്ല, ഇനിയൊരു 30 seconds plus സംതിങ് ഉണ്ട്. ലെറ്റ് സി. സോ നോട്ട് ഡിസൈഡിങ് അപ്പോൺ എനിത്തിങ് റൈറ്റ് നൗ, ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ് ടു see. Yes, Srikotan saying thank you so much. Just waiting to see Nifty to give any clear indication. Above 600, I'm bullish again. And currently below 500, below 450, I'm expecting 300 levels too. So noka. Okay, so once again, thank you everyone for joining in. Thank you so much. See you tomorrow with a very positive day. Thank you so much.